clearly based on the. Okay, so let us start today's class. New topic known as EMFT. Okay, so EMFT la நம்ம ஆக்சுவலா ட்ரிபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட்டுமே காமனா ஸ்கிப் பண்ற ஒரு சப்ஜெக்ட் EMFT. அது ஏன் ஸ்கிப் பண்றீங்க அப்படின்னு ரீசன் தெரியல. நீங்க ப்ரீவியஸ் இயர் கேட் அண்ட் ஐஎஸ் கொஸ்டின்ஸ் எடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கும். தே ஆர் டைரக்ட்லி ஆஸ்க்டு. EMFT is the only subject in which GATE and IES questions and all the state PSC questions are directly asked questions. EMFT ல மட்டும் தான் ட்விஸ்ட் பண்ணவே முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் விஷயம், EMFT மட்டும் தான் ட்விஸ்ட் பண்ணவே முடியாது. ஸோ வாட் இஸ் வித் இன் த புக் இட் ஷுட் பி ஆஸ்க் டைரக்ட்லி. இதுதான் EMFT-யோட பேசிக். மற்ற பேப்பர்ஸ் கம்பேர் பண்றப்ப EMFT-ல இருக்கிற ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ். மற்ற பேப்பர்ஸ்னா கூட டேட்டால ஒரு வேர்ட் டெஸ்ட் பண்ணா ஷஃபிள் பண்ணா ஆன்சர் கிடைக்காது. ஆனா EMFT-ல நீங்க ட்விஸ்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஈவன் தே நீட் டு ரீரைட் த ஆன்சர்ஸ் கிளியர்லி. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஆன்சர்ஸ் தெரியணும், அவங்களுக்கு அது எழுத தெரியணும். அப்பதான் என்ன பண்ண முடியும்னு பாத்தீங்கன்னா EMFT மாதிரி ஒரு சப்ஜெக்டை ட்விஸ்ட் பண்ணி கொஸ்டின் எடுக்க முடியும். அந்த அளவுக்கு பாத்தீங்கன்னா வெல் ரினோடு ஃபேக்கல்டிஸ் நம்ம தமிழ்நாட்டில் கிடையாது. ஈவன் கேட் அண்ட் ஐஎஸ் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்மே பாத்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவா என்ன பண்ண மாட்டாங்க. தே வாண்ட் டு டேக் டவுன் த கொஸ்டின்ஸ். ஸோ வாட் தே வில் டூ, தே வில் டைரக்ட்லி ஆஸ்க் த கான்செப்ட். ஸோ அந்த கான்செப்டை பேஸ் பண்ணிட்டு டைரக்டா கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க. ஸோ அதனால EMFT-ல யூ கேன் ஈஸிலி ஸ்கோர் ஃபுல் மார்க்ஸ். பட் மோஸ்ட் ஆஃப் தம் are not understanding the basics. So that is why what they will do, they will generally skip EMFT. But I am going to make sure that you understand the concepts, fundamentals clearly. Based on that, we will go for inner topics. Let us start today's session. So this is going to be a marathon session. Marathon session அப்படின்னா I am going to take continuously. So this session will last maybe even up to afternoon. Afternoon மேலையும் கூட போகலாம். So இடையில பிரேக் விடுவேன். So I will give 5 minutes or 10 minutes break. So ஒரு 2 hours முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா I will give a 10 to 15 minutes break. So that is what I am going to do. Then session will go on forever. Okay. So until I get tired. So நான் வந்து எனக்கு அடுத்த செஷன் இருக்கிற வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா செஷன் ஸ்ட்ரெச்சியாக போயிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் லைவ் அட்டன் பண்ணுறது பெஸ்ட். பிகாஸ் இந்த வீடியோ ரெக்கார்டிங் வந்து உங்கள் கையில் சேரப்போ பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி 5 to 6 hours கண்டினியூஸ் வீடியோவாக இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் ஃபார் யூ டு ஸ்டடி கண்டினியூஸ்லி 6 hours. பட் EMFT வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெச்சில் எடுத்தால் மட்டும்தான் நான் நடத்துறதும் புரியும். நீங்க அப்பதான் ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்டும் பண்ண முடியும். நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா பார்த்தாலும் சரி. பட் அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெச்சியா ஒரே ஸ்ட்ரென்த்தா எடுத்தா மட்டும் தான் உங்களை என்ன பண்ண முடியுங்க, ப்ரீவியஸ் கான்செப்டோட பட்டில் பண்ணி படிக்க முடியும். மற்ற பேப்பர்ஸ் மாதிரி பவர் சிஸ்டமோ மெஷின்ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாபிக் பிடிச்சதுன்னா அதோட முடிஞ்சிடாது. இது கண்டினியூஸா இருக்கும், ஸ்டார்டிங் டு எண்டிங் வரைக்கும் ஒரே ஸ்ட்ரெச்சில் போகும். ஸோ அதனால முடிஞ்ச வரைக்கும் ட்ரை டு அட்டெண்ட் தி செஷன் டைரக்ட்லி. ஓகே ஓகே எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு தியரி. அதே மாதிரி this is the only paper which you are going to study in 3-dimensional perspective. 3-dimensional perspective என்ன பண்ண போறாங்க, we are going to study in terms of 2 dimensions. So the only paper which we are going to study in 3 dimension. But என்ன பண்ண போறாங்க, 3 dimensions humans வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகாதுன்றதுனால இந்த பேப்பரை அப்படியே 2 dimension ஃபார்மேட்ல எடுத்துட்டு போய் 2 dimensionல படிக்கும். ஓகேவா? ஸோ என்னோட வீடியோ ஆடியோ ஏதாச்சும் கிளியரா தெரியல அப்படின்னா you can inform me, I will clarify it. சார் இதுக்கு ஏதாவது ப்ரீ ரிக்விசிட் தேவையா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா EMFT தெரியறதுக்கு வெக்டார் கிளாஸ் எனக்கு சூப்பரா தெரியும் சார். ஃப்ரம் டாப் டு பாட்டம் வெக்டார் கிளாஸ் ரொம்ப பர்ஃபெக்டா தெரியும் சார். எந்த மாதிரி சம் கேட்டாலும் எந்த மாதிரி டெரிவேஷன் கேட்டாலுமே அப் டு டேட் என்னால் எக்ஸாக்டா சொல்ல முடியும் அப்படின்னா we will directly go for மேக்ஸ்வெல்ஸ் ஈக்குவேஷன். இல்ல சார் எனக்கு வெக்டார் வந்து எக்ஸாக்டா தெரியாது, எக்ஸாக்டானா எவ்வளவுன்னு சொல்றேன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. you need to know vector calculus in Cartesian coordinate system, you need to vector calculus for cylindrical coordinate system, you need to know vector calculus for spherical coordinate system. மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா they will take only Cartesian, they will skip cylindrical and spherical. ஸோ அப்படின்னும் போது என்ன பண்ணுங்க, உங்களுக்கு ஆல்ரெடி வெக்டார் கால்குலஸ் யாராச்சும் ஸ்பெரிக்கல் சிலிண்ட்ரிக்கல் எடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா you can skip this session, you can directly go for Maxwell's equation. இல்ல சார் நான் ஸ்பெரிக்கலும் சிலிண்ட்ரிக்கலும் எனக்கு எந்த நாலேஜும் கிடையாது அப்படின்னா we will go from the very fundamentals, that is from coordinate systems. அதுல இருந்து அப்படியே கண்டினியூவா என்ன பண்ணுவாங்க அடுத்த subsequent topics போயிடும். சரியா? So what is within the syllabus? This is the syllabus of EMFT.
So for triple students, in the syllabus la edu varaikku padikkanum அப்படின்றத சொல்லிருப்பேன். So first topic we will study in EMFT will be coordinate systems. Coordinate systems followed by vector calculus, followed by Maxwell's equation, and for electromagnetic waves. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னதுங்க, this is common to both triple as well as EC. triple EC ரெண்டு பேருக்குமே இது என்னதுங்க, இது காமன். இதுக்கப்புறம் specifically for EC department we will study transmission lines, antennas, radar, waveguides. Actually waveguides first வரும், followed by antenna, radar, optical waves, optical fibers. Okay, optical fibers. So this is the syllabus of EMFT. So this topically specifically is only for ECE, not for triple E. EC students, we will study these topics additionally. And what I will do, I will teach these topics directly. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ண போறேங்க, ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு லைவ் கிளாஸ் எடுத்துருவேன். இந்த 3 டாபிக்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா I will provide the videos in terms of recorded format. Okay, because this is only for ECE. So what I'm going to do, I will provide videos for this content. Okay, so இது வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் பேட்ல எடுத்து உங்களுக்கு வீடியோஸை கொடுத்துருப்பேன். So if possible, I will try to take here in terms of live session. If not so, because it is only for ECE, so no need to specifically take these topics. Because triple E இது எங்கேயுமே யூஸ் ஆகாது. இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இன்ஜினியரும் பாத்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் படிச்சுன்னா போதும். ஈவன் ஃபார் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இன்ஜினியரிங் E&I அதுவும் இது வரைக்கும் படிச்சாலே போதும். ஸோ ஒன்லி ஃபார் EC டிபார்ட்மெண்ட் யூ வில் ஸ்டடி தீஸ் 3 டாபிக்ஸ் அடிஷனலி: டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ஸ், ஆண்டனாஸ், வேவ்கைட்ஸ், ரேடார்ஸ், ஆப்டிகல் ஃபைபர்ஸ். இதுல டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் பேராமீட்டர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எங்க படிப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா triple students they will study in power systems. You will study standing wave. ஓகேவா, ஸ்டாண்டிங் வேவ். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேஷனரி வேவ்ஸ். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஃபார்வர்ட் அண்ட் பேக்வர்ட் ரொட்டேட்டிங் வேவ்ஸ், ஃபார்வர்ட் அண்ட் பேக்வர்ட் மூவ்மெண்ட் வேவ்ஸ். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ரிஃப்ளெக்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன, ரிஃப்ராக்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன. ஸோ பேராமீட்டர்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன். ஓகேவா, ஸோ டி பேராமீட்டர், இன்வெர்ஸ் டி பேராமீட்டர். அதே ஷார்ட் டிரான்ஸ்மிஷன் லைனுக்கு எப்படி இருக்கும், மீடியம் டிரான்ஸ்மிஷன் லைனுக்கு எப்படி இருக்கும், லாங் டிரான்ஸ்மிஷன் லைனுக்கு எப்படி இருக்கும். அதுல என்னென்ன அப்ராக்சிமேஷன்ஸை மேட் பண்றோம், அந்த அப்ராக்சிமேஷன்ஸ்னால என்னென்ன டிராபேக்ஸ் வந்திருக்கு, இதை ஓவர் கம் பண்றதுக்கு அடுத்த டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் எதுக்கு எஃபெக்ட் யூஸ் பண்றோம். So what are all the derivations that are available, and what are all the reflection and refraction coefficients that are generally available for short, medium transmission lines. They will study here. Adu triple students especially they will study only based on Cartesian perspective, but here we will study based on all the 3 perspectives. Okay. So this is the syllabus, and this will be the entire EMFT even for IES also. Okay. So there is no issue. So totally how many hours it will take? It will take 180 hours. To complete EMFT, it will definitely take 180 hours. Okay, maximum 180 hours எடுக்கும் இது வரைக்கும் முடிக்கணும் அப்படின்னா. So for this portion, in order to complete up till this portion, it will take about 100 hours. 100 hours எடுக்கும். பட் நாம என்ன பண்ண போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு டைம் இப்போதைக்கு இல்லை. இவ்வளவு டெப்தா எடுத்தாலுமே என்ன பண்ண போறது இல்லை, யாரும் இவ்வளவு டெப்தா படிக்கவும் போறது இல்லை. ஸோ ஃபண்டமெண்டல்ஸ் எல்லாத்தையுமே ரொம்ப டெப்தா எடுத்துருவேன். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இது தெரியும் அப்படின்னு குவாலிட்டி சிஸ்டம் நல்லா தெரியும்னா வெக்டர் கால்குலஸ் will be easy. வெக்டர் கால்குலஸ் நல்லா தெரியும்னா மேக்ஸ்வெல்ஸ் ஈக்குவேஷன்ஸ் based on electrical magnetic waves will be easy. Electrical magnetic waves based பண்ணிட்டு மேக்ஸ்வெல் ஈக்குவேஷன் கிளியரா தெரியும் அப்படின்னா எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் ஈஸி. ஸோ சீக்வன்ஸா படிச்சீங்கன்னா இந்த டைம் ஹவர்ஸை கம்ப்ளீட்டா ரெடியூஸ் பண்ணிடலாம். தட் மீன்ஸ் இதே 100 hours கண்டென்ட்டை 30 to 40 hours ஸ்கிப் பண்ண போறோம். ஓகே, கண்ட்ரோல் பண்ணி கொடுக்க போறோம். ஸோ உங்களுடைய சைட் என்ன பண்ணும் பாத்தீங்கன்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி கான்செப்ட்ஸ் கிளியர்லி, ஃபார்வர்ட் பை வெக்டர் கால்குலஸ். அதுக்கப்புறம் இது ரெண்டுமே குவைட் ஈஸி ஃபார் யூ. சரியா? ஓகே, now let us go to first topic, coordinate systems. அதே மாதிரி என்னோட வீடியோ ஆடியோ அதே மாதிரி நான் நடத்துற கண்டென்ட்ஸ் என்னோட வாய்ஸ் ஏதாவது சரியா கேட்கல, இல்ல சார் நான் சொல்றது புரிய மாட்டேங்குது அப்படின்னா abruptly you can stop the session. You can ask me, I will explain it again, and once you have understood that concept we will go for the next concept. Okay, so first class today we will start with the first topic, coordinate systems. அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியும் அப்படின்னா you can answer
I'll wait for 5 to 10 seconds. So, in quantum systems, the first thing we are going to study is, sir, அதே மாதிரி I will use 4 pens. Okay, so for representation of any waveforms, I will use 4 pens. So 3 pens to represent 3-dimensional perspective, and 1 pen to indicate the object that is moving within the 3 dimensions. Okay, so இங்க 4 pen யூஸ் பண்ண போறேன். இந்த 4 penோட கலரை ஃபிக்ஸ்டா தான் யூஸ் பண்ண போறேன். இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். This red pen stands for x axis. This blue pen stands for y axis, and this black pen stands for z axis. இப்போ திரும்ப ரிப்பீட் பண்றேன். This red color pen, இந்த red color pen பாத்தீங்க அப்படின்னா it indicates x axis. This blue pen indicates y axis. This black pen indicates z axis. Okay, இது என்டையர் EMFT முடிக்கிற வரைக்குமே இதுதான் ஃபார்மேட். நம்ம ஃபார்மேட்டை மாத்த போறது இல்லை. ஓகே, இதுல யூஸ் பண்ற பாயிண்ட் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ்க்கு ஐ வில் யூஸ் கிரீன் பென். இஃப் நாட் சோ ஐ வில் யூஸ் அ பென்சில். ஓகேவா, ஒன்னு பென்சில் யூஸ் பண்ணிருப்பேன், இல்ல அப்படின்னா ஐ வில் யூஸ் கிரீன் பென். ஓகேவா, ரைட்டிங்க்கு இந்த 3 பெண்ணை மாத்தி மாத்தி யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா, சோ லெட் அஸ் கோ ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் குவான்டிஸ்டர்ல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் படிக்கிற டாபிக் பாத்தீங்கன்னா the first thing we will study is what is meant by scalar. Scalar. Okay, so what is meant by scalar? Scalar அப்படின்னா என்ன? Okay, so scalar are nothing but the quantities என்னதுங்க, they are used to represent something. Okay, scalar are nothing but quantities which represent strength of the material. Okay, அந்த மெட்டீரியல் உடைய strength அல்லது amplitude அப்படினோ இல்ல அப்படின்னா it represents its magnitude. Okay, scalar has only magnitude. It represents only the magnitude of a quantity, only magnitude, and it has no specific direction. It has no directional parameter. சரியா, ஸ்கேலார்ல என்ன இருக்குங்க, மேக்னிடியூட் மட்டும் தான் இருக்கும், அதுல என்ன இருக்காது, எந்த ஒரு டைரக்ஷனல் பாராமீட்டரும் இருக்காது. சரியா, சோ எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஸ்கேலார் குவாண்டிட்டி அப்படின்னா, எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஸ்கேலார் குவாண்டிட்டி, இஃப் ஐ டேக் திஸ் பென், இந்த பென் வந்து பாத்தீங்கன்னா சர்டைன் லென்த் இருக்கு. ஓகேவா, சோ இந்த பென் பாத்தீங்கன்னா சர்டைன் லென்த் இருக்கு. ஸோ அப்போ லென்த் அப்படின்றப்ப இது லென்த்தை மட்டும் தான் சொல்லிட்டு இருக்கு இடத்துல, வேற எந்த ஒரு அடிஷனல் பேராமீட்டரும் இன்க்ளூட் பண்ணல. இஃப் யூ see clearly this pen has some certain length. அப்போ இந்த பேராமீட்டர் பாத்தீங்கன்னா லென்த் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த மட்டும் சொல்லுது. இதாவது இந்த பென் வந்து எந்த டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகுது அப்படின்னு யாருக்குமே தெரியாது. ஓகேவா, இஃப் ஒரு பேராமீட்டர் வெறும் ஒரே ஒரு குவான்டிட்டி மட்டும் சொல்லுது, இப்போ see here this pen has length, அப்போ லென்த்தை மட்டும் சொல்லுது அப்படின்னா it means it indicates scalar. ஓகேவா, எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா லென்த். அதே மாதிரி இந்த பென் எடுத்தோம் அப்படின்னா it will have some weight. இந்த பென்னுக்குன்னு என்ன இருக்குங்க, it will have some weight. ஓகேவா, சோ அப்ப அந்த வெயிட்டை மட்டும் ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்லுது அப்படின்னா அதுவும் என்னதுங்க, it is a scalar quantity. சரியா, it is a scalar quantity. இதே மாதிரி நம்ம எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ஸ்ல எதெல்லாம் ஸ்கேலார் குவாண்டிட்டி அப்படின்னு எடுத்தோம்னா, பொட்டன்ஷியல் இஸ் ஸ்கேலார் குவாண்டிட்டி. சார் பொட்டன்ஷியல் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ். பொட்டன்ஷியல் இஸ் completely different from potential difference. Understand the difference between potential difference, electric field. These 3 parameters are entirely different. So திரும்ப ரிப்பீட் பண்றேன், electric field, potential difference, இது மூணுமே வேற வேற parameter. Once you study in terms of IES or in terms of gate, you will understand these 3 quantities are entirely different. But நாம என்ன பண்றோம்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, for VC understanding we use E equal to V இந்த ஃபார்மேட்ல எழுதுவோம். Actually E and V are definitely not equal. E is nothing but voltage per unit length. Actually இதுதான் E. Electric field is nothing but voltage per unit length. இதுதான் E. ஆனா நம்ம என்ன பண்றோங்க, சோ நம்மளுடைய E set perspectiveக்காக we assume length to be 1. அப்ப எடுத்து E equal to V ன்னு படிச்சிட்டு இருக்கோம். These 2 parameters are entirely different. So that is why I am saying that. So potential difference and electric field are 3 different quantities. Okay, so உங்களுக்கு இது எல்லாமே மூணுமே 1 அப்படின்னாங்கன்னா it is 100%. Okay, so length, weight, potential, flux represent to flow. Flux means flow அப்படின்றப்ப என்னதுங்க, it indicates the waves. ஓகேவா, அதனுடைய nature to move. ஓகேவா, flux அப்படின்றது it represents flow. It means its nature, its ability to move. ஓகேவா, அதோடைய மூவ் பண்ற எபிலிட்டி பேர் தான் flux அப்படின்னு சொல்றோம். சரியா, இந்த மாதிரி வேற என்ன சொல்லலாம்னு பாத்தீங்கன்னா, I can say energy.
எனர்ஜி denoted by the letter U. So இது எல்லாமே என்னதுங்க, இது எல்லாமே scalar quantities. So you have understood what is in the scalar. Scalar என்னதுங்க, it will have only magnitude and no direction. Magnitude மட்டும் இருக்கும், direction இருக்கும். And the next quantity we will see is vector. I hope scalar புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். In case scalar doubt இருந்தா கேளுங்க. சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா, என்னால ஏதாவது ஒரு பேராமீட்டர் மட்டும் தான் சொல்ல முடியுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு கல் இருக்கு அப்படின்னா, அந்த கல்லுக்கு என்ன சொல்ல முடியுங்க, ஒண்ணு கல்லுடைய லென்த் இல்லைன்னா வித்து சொல்ல முடியும். லென்த் சொல்லலாம், வித்து சொல்லலாம், இல்ல அந்த கல்லுடைய வெயிட் சொல்ல முடியும். இதை தவிர உங்களாச்சும் வேற ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? ஒரு கல் ஸ்டேஷனரே இருக்கு, தரையில இருக்கு ஒரு கல் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த போர்டே எடுத்துக்கோங்க. இந்த போர்டே ஐ கேன் சே தி லென்த், இந்த போர்டே பிரெத் சொல்ல முடியும், ஏன்னா ரெண்டு சொல்ல முடியும். அப்படி இல்லைன்னா இந்த போர்டை கழட்டிட்டு வெயிட் சொல்ல முடியும். இந்த போர்டு எந்த டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகுதுன்னு சொல்ல முடியுமா? நோ, பிகாஸ் திஸ் போர்ட் இஸ் அட் ரெஸ்ட். This board is at rest. I cannot say at which direction this board moves. இந்த போர்ட் நேச்சுரலா மூவ் ஆகாது. அப்ப என்னதுங்க, இதுக்கு ஒன்லி லென்த், பிரெத் அண்ட் ஐ கேன் சே த வெயிட், இது மூணு தான் சொல்ல முடியும். இந்த மாதிரி ஸ்பெசிபிக் குவான்டிட்டிஸ் மட்டும் சொல்ல முடியுது அப்படின்னா we will call them as scalar. Okay, next vector. Vector, so vector அப்படின்னா என்னதுங்க, it will have specific magnitude as well as specific direction. Okay, so vector அப்படின்னா என்ன இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா, it has magnitude as well as direction. It has magnitude and specific direction. So what is the specialty about vector? Vector what is specialty என்னங்க அப்படின்னா, vector is the only quantity that follows vector law of addition. Okay, so vector அப்படின்ற ஒரே quantity மட்டும் தான் it follows vector law of addition. Vector law of addition. So இந்த ஒரு quantity மட்டும் தான் என்ன பண்ண போகுதுங்க, vector law of addition ஃபாலோ பண்ணி வர போகுது. Okay, for example if I want to say something. So உங்க வீட்டுடைய கார்னர் செவுத்தோடைய, so சிம்பிளா EMFT அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா, it is best to take any one corner of your house. உங்க வீட்டோட ஏதாவது ஒரு கார்னர் எடுத்துக்கோங்க, சரியா? ஸோ எல்லாரோட வீடுமே பாத்தீங்கன்னா 3 சைட்ஸ் இருக்கு. கார்னர் எடுத்துங்க அப்படின்னா, இல்ல யார் வீடாச்சும் ரவுண்டா கட்டிருக்கீங்களா? வீடாச்சும் ரவுண்டா கட்டிருக்கீங்களா? எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த மாதிரி ஈவன் அம்பானி வீடு கூட கிடையாது, ரவுண்டா கட்ட முடியாது, கட்டியிருக்க மாட்டாங்க. ஓகேவா? பிகாஸ் ஏதோ ஒரு இடத்துல டெஃபினெட்லி தே வில் ஹேவ் ஒன் கார்னர் ஆகும். ஏன்னா அந்த பில்லராச்சும் என்ன பண்ண முடியும், the pillar must be also in என்னது இந்த மாதிரி இந்த ஃபார்மேட்ல இருக்கு. So this will how generally a house looks like. Okay, இந்த மாதிரி தான் எனக்கு என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா வீட்டுடைய கார்னர் இருக்கு. So for example if there is this eraser lies in this point. ஓகேவா? if this eraser lies in this point, இந்த இடத்துல எங்கேயோ இருக்குங்க, இந்த இடத்துல எங்கேயோ இருக்கு. இப்ப இந்த எரேசரா என்னால எப்படிலாம் ரீச் பண்ண முடியும்னு பாருங்க. சார் நான் காட்டுறது உங்களுக்கு தெரியுதான்னு நினைக்கிறேன். if you see this eraser, how can you reach this eraser? இந்த eraser நீங்க எப்படி ரீச் பண்ண முடியும்? ஒன்னு, I can travel along x direction and I can move to this eraser. இல்ல அப்படின்னா I can travel along z direction and I can come to this eraser. இல்ல அப்படின்னா I can travel along y direction then I can reach this eraser. ஆமாவா? இந்த 3 பாசிபிள் பாத்ல டிராவல் பண்ண முடியும். இது வந்து நார்மலா நீங்க பண்ற அல்ஜிப்ரிக் அடிஷன். இதுவே வெக்டார் அடிஷன் என்ன சொல்லணும்னு பாத்தீங்கன்னா, வெக்டார் அடிஷன்றது ஹியூமன்ஸ். ஓகேவா? ஹியூமன்ஸ் என்ன பண்ணுவீங்க, யாராச்சும் இந்த செவுர்ல இருந்து, தட் இஸ் இந்த செவுர் வழியா போயிட்டு இப்படி போவோமா? கிடையாது. இல்ல இந்த செவுத்து மேல ஏறி இப்படி வருவோமா? அதுவும் கிடையாது. இல்ல இந்த செவுத்துல போயிட்டு இப்படி வருவோமா? அதுவும் கிடையாது. அப்ப என்னதான் பண்ண முடியும்? we will do, humans are lazy beings, what we will do, we will travel. If we are standing here, we will reach directly here. Amava, that means, so it is like this. Let me hold this. I hope you are able to see this eraser clearly. What we will do, we will travel along like this. நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம், இப்படியும் வந்து இப்படி ரீச் பண்ண மாட்டோம், இல்ல இப்படி வந்து இப்படி ரீச் பண்ண மாட்டோம், இல்ல இப்படி வந்து இப்படி ரீச் பண்ண மாட்டோம். Instead we will travel directly, இந்த டைரக்ஷன்ல டிராவல் பண்ணுவோம். Because this is easier to reach than these 3 ways. இங்க இருக்கிற 3 வழியை கம்பேர் பண்றப்ப என்னால என்ன பண்ண முடியும், இந்த டைரக்ஷன்ல ஈஸியா ரீச் பண்ண முடியும். ஓகேவா? டைரக்டா இப்படி நடந்து வருது. ஓகே,
ஸோ அந்த மாதிரி நான் டைரக்டா என்னால ஷார்டஸ்ட் பார்த்து ரீச் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அதுக்கு பேரு வெக்டார் லா ஆஃப் அடிஷன். சரியா? ஸோ இஃப் ஃபாரோஸ் வெக்டார் லா ஆஃப் அடிஷன் என்னதுங்க? தட் மீன்ஸ் வில் சூஸ் த ஷார்டஸ்ட் அவைலபிள் பாத். ஓகே, இப்போ நான் டிரா பண்ணது உங்களுக்கு புரியறதுக்கோசரம் 2 டைமென்ஷனல் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல டிரா பண்ற பாருங்க. திஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ், திஸ் ஒய் ஆக்சிஸ். ஏன்னா நம்ம ஸ்கூல்ல 6th இருந்து கிராஃப் படிச்சுட்டு இருக்கோம். அதனால என்ன பண்ணுவாங்க? we know the fundamentals of graph. This is origin, this is my eraser. அப்ப இந்த எரேசர் எப்படி ஸ்கூல்ல எப்படி சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க மேக்ஸ்ல? ஸோ அல்ஜிப்ரிக்கல் ஆபரேஷன் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஐ கேன் ரீச் திஸ் எரேசர் இஃப் ஐ டிராவல் இன் திஸ் டைரக்ஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த எரேசர் வந்து இங்க 3 சென்டிமீட்டர், இங்க இருந்து ஒரு 5 சென்டிமீட்டர் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த எரேசர் எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம்? ஃபர்ஸ்ட் ஒய் டைரக்ஷன்ல 3 சென்டிமீட்டர் போங்க, அங்க இருந்து சரி ஒய் டைரக்ஷன் 3 சென்டிமீட்டர் போங்க, அங்க இருந்து எக்ஸ் டைரக்ஷன்ல 5 சென்டிமீட்டர் மூவ் ஆகுங்க. அப்ப டோட்டலா என்ன பண்ணிருப்போம்? 8 சென்டிமீட்டர் டிராவல் ஆக சொல்லியிருப்பாங்க. இதுவே இஃப் இந்த டைரக்ஷன்ல போறேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் 5 சென்டிமீட்டர் டிராவல் பண்ணுங்க, அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம்? 3 சென்டிமீட்டர் டிராவல் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த எரேசர் ரீச் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருப்பாங்க. ஆமாவா? ஆனால் இது எதையுமே ஃபாலோ பண்ணாம நம்மளுடைய வெக்டார் லா படிச்சு என்ன பண்ணுங்க? இட் வில் டிராவல் அலாங் திஸ் டைரக்ஷன். ஓகேவா? சோ அப்ப இந்த வெக்டார் இப்போ இங்க என்ன பண்ணுவாங்க? இருக்குதுல ஈஸியஸ்ட் பாத், பகல சின்னதா இருக்கிறது இதுதான். அப்ப இதனுடைய ஹைட் எவ்வளவு தெரியுமா? எவ்வளவு குயிக்கா அங்க ரீச் பண்ணிருக்குன்னு தெரியணும்ல. பிகாஸ் இப்படி நான் டிராவல் பண்ணாலுமே இட் வில் டேக் a டோட்டல் ஆஃப் 8 சென்டிமீட்டர்ஸ் டு கவர். நான் இப்படி டிராவல் பண்ணாலுமே இட் வில் டேக் a டோட்டல் ஆஃப் 8 சென்டிமீட்டர்ஸ் டு ரீச் திஸ் எரேசர். அப்போ வெக்டார் லா ஆஃப் அடிஷன் இப்படி டிராவல் பண்ணா எத்தனை சென்டிமீட்டர் எடுக்கும்? தட் ஒன் we can find easily. So வெக்டார் லா ஆஃப் அடிஷன் என்ன சொல்லு பாத்தீங்கன்னா, ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 3 square plus 5 square. If you draw clearly, it will be 3 square is 9, 5 square is 25. அப்ப என்ன ஆகுங்க? root over 31, which will be 6.6 something போகும். ஓகே, அப்போ இந்த எரேசரை நான் இந்த பச்சை கலர் லைன் வழியா டிராவல் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு எவ்வளவு டைம், எவ்வளவு டியூரேஷன் மட்டும் எடுத்துக்குதுங்க? it will take only 6.5 centimeter to reach. approximately 6.6 centimeter இருக்கு. அப்போ வெக்டார் யூஸ் பண்ணா என்ன பண்ண முடியுது? we can conserve the distance. கம்மியான டிஸ்டன்ஸ்ல என்ன பண்ண முடியும்? அந்த ஆப்ஜெக்ட் என்னால ஈஸியா ரீச் பண்ண முடியும். கிளியரா? ஐ ஹோப் இது வரைக்கும் கிளியரா நினைக்கிறேன். So now you understand what is the difference between scalar and what is vector. Scalar means it will have only magnitude. Vector means it will have magnitude as well as specified direction. And also vector is the only quantity that will follow vector law of addition. Clear? So இதுதான் என்னது vector உடைய perspective. I hope vector வரைக்கும் clear-ஆ இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Let us go for tensor. The third quantity we will study is tensor. The third quantity we will study is tensor. Okay. ஸோ எல்லாருக்குமே வெக்டர் லெசன் 2 குவான்டிட்டி தான் நடத்திருப்பாங்க. தேர்டா ஒரு குவான்டிட்டி இருக்கிறது என்ன பண்ண மாட்டாங்க, மோஸ்ட்லி they won't tell in vector calculus. So the third quantity that is available is tensor. What is tensor? What is tensor? இதுவும் பாத்தீங்கன்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இதுக்கும் மேக்னிடியூடும் இருக்கும், டைரக்ஷனும் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ திஸ் குவான்டிட்டி சார் ஓகே, லெட் மீ கிவ் தி எக்ஸாம்பிள் ஃபார் வெக்டர். எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் வெக்டர், வெக்டருக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் போடுறேன். So first example we will take is electric potential. Okay, sorry, electric field. Electric field. The first example we can take for vector is electric field. Okay. Second example we can take is so current density. Current density. So where na solla two down the examples that we have written here. So magnetic field. Magnetic field solla. Magnetic field. Okay. அதுக்கு சார் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி நேச்சுரலா எக்ஸிபிட் ஆகும். திரும்பவும் ரிப்பீட் பண்றேன், இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அந்த மெட்டீரியலுக்கு நேச்சுரலா எக்ஸிபிட் ஆகும். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இஸ் a natural property that is exhibited by a charge. ஒரு சார்ஜ் இருக்கு அப்படின்னா it will have a some magnitude. பிளஸ் q எடுத்தோம் அப்படின்னா அதோட மேக்னிடியூட் 1.6021 into 10 to the power of -19 கூடும். இப்போ இதுல இருந்து வெளியே வர ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா, இதுல இருந்து வெளியே வர எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா it will be directed outwards. That means this is a natural property. This is a natural phenomenon that is occurring within the material. Similarly, if you take any magnetic material, north and south indicates
the magnetic property of the material. அப்போ அதுல இருந்து வர flux lines எப்படி இருக்குங்க? It will travel along north to south. So அதான் சொல்லியிருக்கேன். This is a natural phenomenon. Okay. So இந்த மாதிரி natural phenomenon இருந்தா என்ன பண்ணாங்க? We will directly call them as vectors. Okay. So இதுவே அடுத்த parameter பாத்தீங்கன்னா force. Force அப்படின்றது என்னங்க? F equal to mass into acceleration. If any body has some mass and if any body travels with some speed, then we will call that as force. So the third quantity we will study is force. Okay. So then some basic examples for vectors. Okay. So the next quantity we will study is tensor. Tensor. Tensor அப்படின்னா இதுக்கு magnitude இருக்கும். That means it will have some strength. ஏதோ ஒரு பலம் இருக்கும். அதே மாதிரி it will go in some random direction. Okay. It has both magnitude. It has both magnitude as well as direction. It has both magnitude as well as direction. But is a highlight. It does not follow vector law of addition. It doesn't follow vector law of addition. சரியா? So எந்த ஒரு குவாண்டிட்டி மேக்னிடியூடும் வச்சிருக்கு, டைரக்ஷனும் இருக்கு, ஆனா வெக்டார் லா ஆஃப் அடிஷனை ஃபாலோ பண்ணியும் அதுக்கு பேர் என்னதுங்க? டென்சார் குவாண்டிட்டி. ஓகேவா? உடனே கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லாதீங்க. கரண்ட் இஸ் a phenomenon that is created by the effect of potential difference. Current is a phenomenon that is created by the effect of potential difference. We cannot call current as a tensor quantity. Okay. So we cannot specifically call current as a tensor quantity. Current அப்படின்றது tensor quantity கிடையாது, because it is a phenomenon that is related due to the effect of potential difference between two terminals. Okay. So நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் டென்சார் குவான்டிட்டி சொல்லியிருப்பாங்க. ஈவன் நானுமே ஓல்டன் டேஸ் 2016 கிளாஸ் எடுக்கும்போது if you ask me, I would say current is a tensor quantity அப்படின்னு. But after studying deeper perspective, ரொம்ப டெப்தா படிக்கிறப்ப தெரியுது current is not a tensor quantity. Even in local other books, they would say current as a tensor quantity, but exactly current is not a tensor quantity. Okay. So அப்போ எஸ்பெஷலி எதை சார் டென்சர் குவான்டிட்டி அப்படின்னா, if I see யூடியூப்ல நிறைய ஷார்ட்ஸ் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க, ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதுல இந்த ஹைட்ராலிக் பிரஸ் பேஸ்ட் ஷார்ட்ஸ் வீடியோ நிறைய பார்த்துருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. யாராச்சும் ஒரு டைம்ல அதாவது யூடியூப் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னாலே ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையில் என்ன பண்ணிருக்கீங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, you have seen this shorts video. ஒரு hydraulic press வச்சுட்டு என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா, they will crush the object. By using a hydraulic press, they will crush the object. If I apply pressure in this direction, what will happen? If I apply pressure in this direction, what will happen? This hydraulic press உடைய எந்த டைரக்ஷன்ல இப்போ pressure apply பண்ணா, the change will happen along what? In the change, இந்த eraser மேல நான் hydraulic press வச்சு pressure apply பண்றேன். ஓகேவா? If I apply pressure, what will happen? This eraser will get compressed. இந்த eraser என்ன ஆகும்? நான் எந்த டைரக்ஷன்ல பிரஸ் பண்றோம் அந்த டைரக்ஷன்ல கம்ப்ரஸ் ஆகும். ஆமாவா? So here I am applying force in this direction. Then what will happen? The eraser will get compressed. So if I apply, it will get compressed. You can see clearly. If I apply, it will get compressed. Compress ஆகும். இதுவே நான் hydraulic pressure வச்சு அப்ளை பண்ணும்போது compression happens along in this direction and ரொம்ப pressure கொடுத்தா என்ன ஆகுங்க? Expansion ஸ்டார்ட் ஆகும். That means this eraser will expand towards you. உங்களை பார்த்துமே எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். இந்த போர்டு சைடு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். என்னோட சைடு நான் இருக்கிற சைடு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். அந்த பக்கம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். கரெக்டா? ஸோ எப்படிலாம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்? இந்த டைரக்ஷன் எக்ஸ்பேன்ஷன் இருக்கும், இந்த டைரக்ஷன் எக்ஸ்பேன்ஷன் இருக்கும், இந்த டைரக்ஷன் எக்ஸ்பேன்ஷன் இருக்கும், இந்த டைரக்ஷன் எக்ஸ்பேன்ஷன் இருக்கும். கரெக்டு தானே? புரிஞ்சதா? ஐ ஹோப் இது வரைக்கும் கிளியரா நினைக்கிறேன். அப்போ நான் ஒரு டைரக்ஷன்ல ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ண அப்படின்னா எக்ஸ்பேன்ஷன் அண்ட் கம்ப்ரஷன் ஹேப்பன்ஸ் இன் ஆல் தி 3 டைரக்ஷன்ஸ். ஓகே. அதாவது if I am applying force along one direction, that means if I am applying a change along one direction, then the corresponding resultant, the result will happen along all the 3 directions. ஓகேவா? இந்த ரிசல்ட் என்ன ஆகுங்க? எல்லா 3 டைரக்ஷனும் இருக்கும். இந்த மாதிரி நடந்தா என்னதுங்க? we will call them as tensors. Okay. If I am applying a change along one direction, then the overall result will occur along all the other 3 directions. Okay. So for example, the eraser diagram போட பாருங்க. If this is the eraser,
நான் இங்க இருந்து ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணேன் அப்படின்னா எந்தெந்த டைரக்ஷன் எல்லாம் கம்ப்ரஷன் எக்ஸ்பான்ஷன் ஏற்படுங்க. இது புரியுதுக்காக 2 டைமென்ஷனல் ட்ரா பண்ணிருக்கேன். திஸ் டைரக்ஷன் ரெசிடியூ வில் எக்ஸ்பாண்ட். அப்புறம் உங்களை பார்த்த மாதிரி பேக் சைடை பார்த்த மாதிரி அகைன் எக்ஸ்பான்ஷன் ஏற்படும். அதுக்கடுத்து if I am applying force in this direction, the eraser will get compressed. ஓகேவா? என்ன ஆகும்? There is a compressive force acting. அப்போ நான் ஒரு டைரக்ஷன்ல ஒரு சேஞ்ச் அப்ளை பண்றேன். அப்ப எனக்கு என்ன நடக்குதுங்க? All the other 3 directions exhibit the resulting changes. ஓகேவா? மீதி இருக்கிற எல்லா 3 டைரக்ஷனும் என்ன ஆகுதுங்க? அந்த சேஞ்சஸ் எக்ஸிபிட் பண்ணுது. அந்த மாதிரி இருந்தா we call that quantity as tensor. எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா relative permittivity mu epsilon r, relative permeability mu r. Okay, so where yes, conductivity. Yes, one more parameter I forgot, conductivity. So examples வந்து நான் mostly memorize பண்றதில்ல because அங்க கொஸ்டின் பார்த்துட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் என்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு. ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுனா நீங்க யூ கேன் ஈஸிலி தான் பேசிக் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் தெரிஞ்சா என்ன பண்ண முடியும், எக்ஸாம்பிள்ஸ் நீங்க ஆப்ஷன் வச்சு ஈஸியாக எலிமினேட் பண்ணலாம். சரி, கண்டக்டிவிட்டி அப்படின்றது நெட்வொர்க்ஸாக சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. கண்டக்டிவிட்டி இஸ் மெஷர்ட் அக்ராஸ் என்னதுங்க யூனிட் கியூப். ஓகே, 2 டெர்மினல்ஸ் ஆஃப் யூனிட் கியூப் அக்ராஸாக மெஷர் பண்றோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் கண்டக்டிவிட்டி அப்படின்னு வருவாங்க. ஓகே, ஒரு கியூப் எடுத்துட்டு 1 சென்டிமீட்டர் எந்த டைரக்ஷன்ல மெஷர் பண்ணாலுமே 1 சென்டிமீட்டர் இருக்கிற கியூப் எடுத்துட்டு if you measure across any 2 terminals அதுக்கு பேர் பார்த்தீங்கன்னா கண்டக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகே, அப்ப இந்த 3 ஃபினாமினாலும் என்னதுங்க we call them as tensors. ஓகே, these 3 phenomena we call them as tensors. சரி, இது புரியுன்றதுக்காக என்ன பண்ண பார்த்தீங்கன்னா நான் எப்சிலான் ஆர் மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். see here எப்சிலான் ஆர் மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். in epsilon r, that is relative permittivity, if I apply along force along x direction, அப்போ ரிசல்டன்ட் எந்த டைரக்ஷன்லாம் இருக்குங்க, எக்ஸ் டைரக்ஷன் இருக்கும். எக்ஸ் டைரக்ஷன்ல ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணா ரிசல்டன்ட் வில் பி அலாங் ஒய் டைரக்ஷன். எக்ஸ் டைரக்ஷன்ல ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணா ரிசல்டன்ட் வில் பி அலாங் z டைரக்ஷன். திரும்ப சொல்றேன், இது வந்து நான் அப்ளை பண்ற டைரக்ஷன் காஸ், இது காஸ் உடைய டைரக்ஷன், இது அதனால கிரியேட் ஆகிற எஃபெக்ட் உடைய டைரக்ஷன். திரும்ப ரிப்பீட் பண்றேன், திஸ் இஸ் த எஃபெக்ட் ஆஃப் காஸ், இது அதனால உருவாகிற எஃபெக்ட். திஸ் இஸ் காஸ், உருவாகிற எஃபெக்ட். Okay, similarly yx, if I apply cos along y direction, result will happen along x direction. If I apply cos along y direction, result will happen along y direction also. That means மேல சொன்னல எரேசரை மேல இருந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணா எனக்கு என்ன ஆகுங்க, மேல இருந்து ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா என்ன, it will compress along x direction also. x directionலயே கம்ப்ரஷன் ஏற்படுது. சரியா, அதேதான். if I apply force along y direction, the resultant will happen along z direction. Similarly z direction இதே கேஸை ஃபாலோ பண்ணும். இந்த மாதிரி இருந்தா என்னதுங்க, ஸோ நான் ஒரு டைரக்ஷன்ல ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்றேன், ஆல் 3 டைரக்ஷன்ஸ் எக்ஸிபிட் தேர் எஃபெக்ட். ஒரு டைரக்ஷன்ல ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்றேன், ஆல் 3 டைரக்ஷன்ஸ் எக்ஸிபிட் தேர் எஃபெக்ட். ஒரு டைரக்ஷன்ல ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்றேன், ஆல் 3 டைரக்ஷன்ஸ் எக்ஸிபிட் தேர் எஃபெக்ட். இந்த மாதிரி இருந்தா we call that quantity as tensors. ஓகேவா, இந்த மாதிரி இருந்தா we call that quantity as tensors. I hope இது வரைக்கும் கிளியரா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இன் கேஸ் டவுட் இருக்கு அப்படின்னா கேட்டுக்கோங்க. சரியா, ஓகே. Let us go for next. Let me again repeat, without understanding the fundamentals you cannot study EMFT. Okay, without understanding the fundamentals you cannot study EMFT. அதே மாதிரி இன்னொரு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்டான விஷயம், this is going to be a lengthy session. I am not going to teach this session shortly. This is going to be a lengthy session because I have to make sure that you understand EMFT clearly. Okay, so that is why I am going to make sure this session to be in a clearer format. It is better to attend EMFT lively rather than watching recorded videos. இல்ல அப்படின்னா you have to skip EMFT. இருக்கிறது நான் ஓப்பனா சொல்லியிருக்கேன், நான் ரெக்கார்ட் வீடியோஸ் பார்த்துருவோம் சார், 6 hours ஒரே ஸ்ட்ரெச் உட்காந்து பார்த்துருவோம் அப்படின்னா அது உங்க திறமை. 2 hours ரெக்கார்ட் வீடியோஸ் பார்க்க முடியாது. ஏன்னா அனுபவத்தை சொல்றேன், 2 hours ரெக்கார்ட் வீடியோஸ் பார்க்க முடியாது, 1 hour கூட பார்க்க முடியாது, ஈவன் 40 minutes பார்க்க முடியாது, 30 minutes கூட பார்க்க முடியாது. இருக்கிறது ஓப்பனா சொல்லியிருக்கேன், 30 minutes கூட ரெக்கார்ட் வீடியோஸ் பார்க்க முடியாது. 30 minutesல you will get bored. ஸோ அதனாலதான் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது லைவ் செஷன்ஸ் அட்டன் பண்றது பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா, இந்த பெஸ்ட் சாய்ஸ் இஸ் டு அட்டன் லைவ் செஷன்.
because EMFT is not a paper that you can memorize and get full marks. EMFT is not a paper. நீ நினைக்கிற மாதிரி மற்ற பேப்பர் நான் மனப்பாடம் பண்ணி பாஸ் ஆயிருவேன் அப்படின்னா ஐ வில் கிவ் அ ஓப்பன் சேலஞ்ச். ஒரு மார்க் ஆகிட்டா கூட சரி EMFT ல நீங்க மனப்பாடம் பண்ணி பாஸ் பண்ணிடுவீங்க அப்படின்னீங்கன்னா EMFT ல என்ன பண்ண முடியாதுங்க. யூ கேனாட் ஸ்கோர் அபவுட் 30% இன் EMFT. எவ்வளவு நீங்க ப்ரிசைஸா மனப்பாடம் பண்ணிட்டு ஃபுல் புக்குமே ஸ்டாண்டர்ட் புக் என்டையரா உங்க மண்டியிலே இருந்தாலுமே 30% மேல என்ன பண்ண முடியாது. யூ கேட் ஆன்சர். ஓகேவா? அனுபவம் அனுபவம் அப்படின்றப்ப நிறைய பேர் பார்த்து பயப்படுற ஒரு சப்ஜெக்ட் இன் தமிழ்நாடு. ஐ திங்க் மேபி 1 or 2 ஃபேக்கல்டிஸ் வில் டீச் மேக்ஸிமம். எனக்கு தெரிஞ்சு 1 or 2 இருக்கலாம். அது கன்ஃபார்ம் நான் ஒரு ஃபேக்கல்டி. மற்ற யாரும் எடுக்கிறாங்கன்னு தெரியல. பட் இவ்வளோ டெப்தா தெரிஞ்ச ஃபேக்கல்டி மேபி தமிழ்நாட்டில் இருக்கலாம், எல்லாமே போகலாம். தட் மீன்ஸ் யூஸ் திஸ். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒன்ஸ் இதை எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா ஐ வில் நாட் டீச் திஸ் பேப்பர் அகேன். Once I take this paper today in live session, definitely I won't teach this paper again. Okay. அதனால சார் நான் இப்போ மிஸ் பண்ணிட்டேன் மறுபடியும் டீச் பண்ணுன்னு கேட்டீங்கன்னா டெஃபினெட்லி ஐ ஒன்ட் டீச். ஓகே. பிகாஸ் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த டஃபர் பேப்பர்ஸ். இதை நான் டீச் பண்ணோம் அப்படின்னா ஐ ஹேவ் டு கெட் ப்ரிப்பேர்ட் 2 months பிஃபோர். 2 months முன்னாடி தான் நான் ப்ரிப்பேர் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். இதனால அந்த பேப்பர் உங்களுக்கு என்ன பண்ண முடியும் கிளியர்லி ஐ கேன். ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்சிக்வன்சஸ். ஸோ இவ்வளோ டெப்த்தாக தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் EMFT-ல என்டையர் கொஸ்டின்ஸுமே ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். சரி, நெக்ஸ்ட். அதே மாதிரி நீங்க ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் புக் வச்சிருப்பீங்க. அந்த ஸ்டாண்டர்டே கிடையாது. அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சொல்ற எதுவுமே ஸ்டாண்டர்ட் கிடையாது. அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ரெஃபரன்ஸ் புக்ஸ்னு ஒரு புக் சொல்லுவோம். அது வந்து இந்தியா லெவல் ஸ்டாண்டர்ட். ஓகே. அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில ரெஃபரன்ஸ் புக்ஸ் ஒரு சில புக்ஸ் இருக்கும். அது இந்தியன் லெவலில் இருக்கிற ஸ்டாண்டர்ட். நீங்க ஐஏஎஸோ கேட்டோ படிக்க போறீங்க அப்படின்னா அந்த புக் எல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்க, கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அப்ப நீங்க போறப்போ உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியும். அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சொன்ன ஸ்டாண்டர்ட் எதுவுமே என்னதுங்க, அவங்க கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் யூஸ் பண்றாங்க. அப்ப அங்க இருக்கிற ஸ்டாண்டர்ட் எப்படி இருக்குங்க, it will be of a standard which is specifically designed to make you see or visualize every concept. அது படிச்சா புரியாது, பட் அது புரியணும் அப்படின்னா you have to understand from the very basics. ஸோ அதுக்கு either you need to study from the basic. ரொம்ப மட்டமான ஒரு லோக்கல் புக்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சொல்ற ஸ்டாண்டர்ட், அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சொல்ற ரெஃபரன்ஸ் புக்ஸ் இதெல்லாம் படிச்சுட்டு afterwards you have to go for what that gate or IS அப்படின்னு படிச்சீங்கன்னா EMFT-க்கு you have to study at least 78 books. அவ்வளவு புக் படிச்சாலுமே நான் சொல்ற கண்டென்ட்ல பாதி கொடுக்குறேன். சரியா? அதையும் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே. Next, what we will study? The next thing we will study is unit vectors. Unit vectors. Unit vector. Unit vector will have unit magnitude. It has unit magnitude. That means இதனுடைய ஸ்ட்ரென்த் எப்பயுமே 1ங்க. இதனுடைய ஸ்ட்ரென்த் எப்பயுமே 1. இதனுடைய ஸ்ட்ரென்த் மாறாது. இட் இஸ் ஃபிக்ஸ்டு. யூனிட் வெக்டர் ஸ்ட்ரென்த் இஸ் ஃபிக்ஸ்டு. ஓகேவா? வாட் இஸ் த பர்பஸ்? டு இண்டிகேட் த டைரக்ஷன். இட் இஸ் யூஸ்டு டு specify the direction. Specify the direction along where changes happen. Specify the direction along where changes happen. Change happens. So எந்த டைரக்ஷன்ல சேஞ்ச் நடக்குதோ அதை இண்டிகேட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, we'll use the term unit vector. So it is denoted by cap. It is denoted by the parameter cap. Okay, it is denoted by the parameter cap. So the cap of the parameter is 1. Is there a formula to understand unit vector? Yes, there is one fundamental formula. So remember this formula. Formula for unit vector will be, the formula is a cap. It is nothing but vector by magnitude of the vector. அல்லது இப்படி இண்டிகேட் பண்ணுவாங்க, a vector by a ன்னு இண்டிகேட் பண்ணுவாங்க. சரியா? ஸோ அகைன் ரிப்பீட் பண்றேன். யூனிட் வெக்டருக்கான ஃபார்முலான்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெக்டார் அப்பான் மேக்னிடியூட் ஆஃப் வெக்டர். வெக்டார் பை மேக்னிடியூட் ஆஃப் வெக்டர். சரியா? வெக்டார் அப்பான் மேக்னிடியூட் ஆஃப் வெக்டர் will give unit vector. கிளியரா? I hope இது வரைக்கும் புரிஞ்சுட்டு நினைக்கிறேன். In case if you have doubt, you can ask me. I will explain it again. Okay. Next. So, if a question is asked, find the unit vector. எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்க? Let me give a question for you so that you will understand how unit vector is formed.
Example, find a cap, find a cap, where a is nothing but a vector is nothing but 2x vector, 3y vector, 4z vector. Okay, find a cap such that a is nothing but 2x vector, 3y vector, 4z vector. Let us calculate a cap. Let's calculate. The cap is nothing but vector upon magnitude of vector. So a cap will be, so 2x vector, 3y vector, 4z vector by, take magnitude for this, 2 square, 3 square, 4 square. So 2x vector, 3y vector, 4z vector by 2 square will be 4, 3 square will be 9, 13 plus 16, it will be 20. 13 plus 16, it will be 20. So this is what? Vector upon magnitude. So this is the common answer for unit vector. This is the answer for unit vector. Let me give one more question also. Find a vector, a cap, such that a vector is 2x vector, 2x cap, 2x vector, 2, 3x vector, 4y vector, 3x vector, 4 vector. Again, let me find a cap. A cap is nothing but a vector by magnitude of a vector. Okay. So இது வந்து a vector by magnitude of a ன்னு கொடுத்துட்டு பதிலா என்ன பண்ண பார்த்தீங்கன்னா a by a ன்னு எழுதலாம். a vector by a ன்னு எழுதலாம். This is nothing but 3x vector, 4y vector by a is nothing but root over 3 square, 4 square, which is 3x vector, 4y vector by 25, which is root over 25, which is 5. 3x vector, 4y vector by 5. So the answer will be 3 by 5 is 0.6 x vector, 0.8 y vector. This will be the answer. Okay. Sometimes vector what will you use? What will they do? They will give in terms of cap. 3x cap, 4y cap. So you will have x cap, y cap. Okay. Sometimes what they will do, instead of giving it in terms of vector, they will give what? They will give in terms of cap. Okay. This question cap put cap. Sure. Find unit vector and get a question. If they are giving in terms of unit vector, you have to put cap. Cap question, answer cap. Sure. That's all. அப்ப சிம்பிளா சொன்னா unit vector magnitude is 1. Unit vector is used to specify only the direction. Okay. So unit vector has magnitude 1. Always 1. So direction only to specify direction. So this is what unit vector is. I hope இது வரைக்கும் clear ஆ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். If you have any doubt, you can ask. Next. Third, the next topic we will see is unit vector in coordinate systems. Unit vector in coordinate system. Unit vector in coordinate system. Unit vector in coordinate system. So for understanding, let me take x-axis alone. Let me take x-axis alone. This is the midpoint O, 0, 1, 2, 3, 4, minus 1, minus 2, minus 3, so on. It will go up to negative infinite. It will go up to positive. So unit vector in coordinate system, first you have to understand the first and foremost point is nothing but always unit vector moves in increasing direction. Always unit vector moves in increasing direction. Always unit vector represented in increasing direction. To say clearly, it is represented along increasing direction.
represented along increasing direction. Increasing direction. Let me again repeat. Always unit vector is represented along increasing direction. சரி. So அப்படின் போது unit vector எப்படி represent பண்ணுவாங்க? Increasing direction representation இருக்கு. Okay. So let us take the very basic unit vector உடைய representation. One second. Since I am representing along with respect to x-axis, so generally representation will be along increasing direction. From negative infinite to positive infinite, it increases. I am using x-axis for representation of ax cap. Okay. Sir, இதுக்கு பேரு literal அல்லது variable அப்படின்னுவாங்க. A represents variable அல்லது literal அப்படின்னுவாங்க. A represents literal அல்லது variable. If it is along this direction, it will be plus ax cap. And it is in increasing order. If it is along this direction, infinity is 0 வருது. அப்ப decreasing order, it will be minus ax cap. அடுத்து ஓகேவா? If it is along this direction, 0 ல இருந்து minus infinity போகுது. அப்ப minus ax cap, that is decreasing order. If it is along 0 to plus infinity, it will be again plus ax cap. திரும்ப repeat பண்றேன். Sir, it is along increasing direction அப்படின்னா plus. If it is opposite to increasing direction, it is minus. If it is along increasing direction அப்படின்னா plus, it is opposite to increasing direction அப்படின்னா minus. So if it starts from plus infinity and if it goes along minus infinity, it will be minus ax. Yeah, always unit vector represent along increasing direction. Okay. So அப்ப சிம்பிளா எழுதணும் அப்படின்னா I can write it like this. Increasing direction அப்படின்னா plus decreasing direction அப்படின்னா negative. Decreasing direction அப்படின்னா negative. But by default, you have to know this point. It is very, very important while solving actual situation. So it is always represented along increasing direction. Okay, I hope it is understandable until this. If you have any doubt, you can ask me. Definitely, I will. Okay. So once you know unit vector along coordinate system, the next thing we need to study is here is we need to understand the properties of unit vectors. Okay. The next thing we need to understand is the properties of unit vectors. We have three main properties and we have one more miscellaneous property. Totally, we have four properties. Out of this, three properties are main. One is a miscellaneous property. For our understanding, we have created. So properties of unit vector. Properties of unit vector. So let us understand the properties. First, let us see what are the properties are. So we have three main properties plus one miscellaneous one. Miscellaneous spelling the MISCELLENEOS. Miscellaneous spelling the point. Yeah. So first property, orthogonal property. Orthogonal. Ortho means perpendicular. Gonal means it represents angles. Okay. It means it is perpendicular. ஏன்னா சார் டிஎஸ்பி நடத்தும் போது ஆர்த்தோகோனல்னா வேற ஏதோ சொன்னீங்க, இங்க என்ன சொன்னீங்க? அங்கேயே தெளிவா சொல்லியிருப்பேன். டிஎஸ்பில டீச் பண்ணும்போது they have said that so here there the orthogonal does not means they are perpendicular அப்படின்னு இருப்பாங்க. In DSP the orthogonal does not means perpendicular, but here the case is entirely different. Okay. அங்கேயே ஸ்பெசிஃபை பண்ணிருப்பாங்க. DSP ல what they have said, the case of orthogonality will exhibit only for single systems rather than other subjects.
as a before என்ன பண்ணுவாங்க, ortho means perpendicular, gonal means represents angle, so it means they are perpendicular. And in EMFT the most important thing is they are independent of each other. They are independent of each other. That means ஒண்ணுக்கும் இன்னொன்னுக்கும் எந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்காது. If they are dependent, you can study here. Independent of each other. ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா பர்பண்டிகுலரா இருக்கும், அதே மாதிரி ஒன்னு இன்னொன்னு டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது. ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். தே ஆர் பர்பண்டிகுலர். EMFT நீங்க படிக்கிற எல்லா பேராமீட்டருமே மோஸ்ட்லி இல்ல எல்லாமே பர்பண்டிகுலரா இருக்கும். அண்ட் தே ஆர் ஜெனரலி இண்டிபெண்டன்ட் ஆஃப் ஈச் அதர். ஒன்னு இன்னொன்னு டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது. ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதுல இன்கேஸ் டிபெண்டன்சி வந்துட்டாலே யூ கேன் ஸ்டடி இன் EMFT. அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஓகேவா சார், வி வில் சி கோஆர்டினேட் சிஸ்டம்ஸ் லேட்டர் ஆன், பட் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். இஃப் ஃபார் கார்ட்டீசியன் for Cartesian coordinate system, x axis will be perpendicular to y axis, x will be perpendicular to y, and it is perpendicular to z. X on the y perpendicular இருக்கும், y will be perpendicular to z. Let me again repeat. In Cartesian coordinate system, x is perpendicular to y, y is perpendicular to z. Okay, ரொம்ப ரொம்ப important. So Cartesian coordinate systemல x will be perpendicular to y, y will be perpendicular to z. அப்போ we have to represent them. Since we are studying vectors, specifically in vectors, ax cap dot ay cap, it will be dot product we will study later on. And Cartesian coordinate systems we will study briefly later on. But remember the variables. The variables of Cartesian coordinate system are x, y, z. Ax dot ay will be, so it is nothing but actually a vector dot b vector. You would have studied this in basic maths. Vector calculus படிச்சிருக்கீங்க. AB cos theta. A represents magnitude, B represents magnitude, theta is the angle between A and B. Since I have said that they are perpendicular, that means the angle between both variables will be 90 degrees. So AX oda magnitude 1, AY oda magnitude 1, cos 0, cos 90, cos 90 is 0. That means its value is 0. Similarly, AX cap dot AY cap dot AZ cap will be, AY cap dot AZ cap will be again 1 into 1 cos 90. So it is again அதே மாதிரி சால்வ் பண்ணீங்கன்னா you will get 0. Since they are independent, they are perpendicular. So if you solve them, you will get 0. Similarly, AZ cap dot AX cap, it will be 0. Okay, it will be 0. This is Cartesian. Let us do the same for cylindrical coordinate system as well as spherical. Cartesian variable மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Cartesian variable என்னது? x, y, z. Cartesian variable பாத்தீங்கன்னா x, y, z. Similarly, let me write down the same for cylindrical coordinate system. So cylindrical coordinate systemல variable பாத்தீங்க அப்படின்னா rho, which represents the length of the cylinder. That is, it represents the cylinder அகலத்தை represent பண்ணும். Rho is perpendicular to pi. Pi represents the angle of rotation. This is perpendicular to z, which represents the axis of cylinder. Okay. So the variables using cylindrical coordinate system எழுதுங்க. Rho phi z. So இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா a rho cap dot a phi cap will be 0. A phi cap dot AZ cap will be 0. Similarly, AZ cap dot A rho cap will be 0. Similarly, for spherical coordinate system, the variables used here are r perpendicular to theta, perpendicular to phi, r theta phi. Okay. R represents the sphere's radius, theta represents the elevation angle, phi represents azimuthal angle. Okay. So இதுக்கான வேல்யூ என்னது? இதுக்கும் அதே மாதிரி எழுதணும் அப்படின்னா AR cap so dot A theta cap will be 0. A theta cap, A phi cap will be 0.
A phi cap dot ER cap will be 0. சார் நான் இங்க எங்கேயுமே பாத்தீங்கன்னா இந்த சைக்கிளிக் ஆர்டர் மாத்திருக்க மாட்டேன். ரோ 5 இசட், ரோ டு 5, 5 டு இசட், இசட் டு ரோ, அந்த ஃபார்மெட்ல எழுதிருப்பேன். ரோ டு 5, 5 டு இசட், இசட் டு ரோ, இந்த ஃபார்மெட்ல எழுதிருப்பேன். நான் ஆர்டர் மாத்திருக்க மாட்டேன். ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் தான். I have not changed the order. Yes sir, மாத்தலாம் ஆர்டர். Because the third property we will study here is screw rule. Okay, the third property we study is right hand screw rule. There we will say we have to represent EMFT coordinates based on right hand screw rule. Okay, in third property we will study right hand screw rule. There we will say that we have to represent the properties all which is study in EMFT based on cyclic order. That means it should be represented in with respect to right hand screw rule. மாத்தி ரெப்ரசென்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா, ரிவர்ஸ்ல ரெப்ரசென்ட் பண்ணீங்கன்னா சைன் சேஞ்ச் ஹேப்பன்ஸ். ரிவர்ஸ்ல ரெப்ரசென்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா சைன் சேஞ்ச் ஹேப்பன்ஸ். இப்போ பாதி குவான்டிட்டி பிளஸ்ல இருக்கு ஒரு டைரக்ஷன்லயும், பாதி குவான்டிட்டி ஆப்போசிட்ல இருந்தா the answer will become 0. If half quantity is in one direction, half quantity is in opposite direction, the answer will become 0. So அதனால என்ன பண்ண மாட்டோம், we will follow the common rule of right hand screw rule, which is generally specifically studied for EMFT. So right hand screw rule சொன்னது thumb rule நினைக்கிறேன். Okay, so அங்க என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா, we will study all the quantities in terms of what, all the quantities based on right hand screw rule. Okay, okay, இது என்னதுங்க இண்டக்டரோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி. ஐ ஹோப் இது வரைக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறேன். இட்ஸ் சோ டவுட் ப்ளீஸ். நெக்ஸ்ட் second property we will study is they are orthonormal to each other. Orthonormal. Sure. Okay, let me give one more parameter here. Okay, let me give one more parameter here. So இப்போ டிஃப்ரெண்டா இருக்கிறப்ப சொன்னேன், இதுவே சேம் ஆகிறப்ப சொல்லல, அதுக்கு சொல்லிடுறேன் பாருங்க. ஓகே, அதுலயே ஓகே, அந்த இதுலயே ஆர்த்தோகோனல்லயே இப்படி இருந்தனா ax cap dot ax cap will be இதனோட மேக்னிடியூட் 1, இதனோட மேக்னிடியூட் 1. ஸோ ரெண்டுமே ஒரே இது அப்படின்றப்ப ஆங்கிள் பிட்வீன் them is 0. ஸோ if you take clearly, if you watch clearly, this is x cap, this will also be x cap. ரெண்டுத்தையும் இது பண்ணோம் அப்படின்னா ரெண்டுமே ஒன்னே தான், x இதுவும் x தான். That means both the directions will be same. x cap dot x cap will be both same. ரெண்டுத்துக்கும் வெளில இருக்கிற ஆங்கிள் என்னதுங்க, there is no specific angle. There is no specific angle. That means they are parallel to each other. If they are parallel, the angle made by the parallel quantity will be always 0. That means it will be 0, cos 0. So cos 0 value 1. So the answer will be 1. Correct. Similarly, ay cap dot ay cap will be 1. Az cap dot az cap will be 1. Next, aero cap dot aero cap will be 1. A phi cap dot a phi cap will also be 1. Az cap dot az cap will also be 1. And a r cap dot a r cap will also be 1. A theta cap dot a theta cap will also be 1. Az a phi cap dot a phi cap will be 1. சரி, நான் பைத்தியம் முடிச்சுன்னு வச்சுக்காதீங்க. இங்கே பை எழுதிட்டா மறுபடியும் பை எதுக்கு ரெப்ரசென்ட் பண்றேன், ரோவும் ஆக்சுவலா ஆரும் ஒன்று தான், எதுக்கு திரும்ப திரும்ப எழுதிருக்கேன்னு நினைக்காதீங்க. These three represents Cartesian. These three represents cylindrical. These three represents spherical. ஓகேவா, எதுவும் திரும்ப திரும்ப எழுதிருக்கேன்னு நினைக்காதீங்க. இது 3 கார்டீசியன், இது 3 cylindrical, இது 3 spherical. ஓகே, அடுத்து இது வந்து என்னது ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி. Next, second property we'll study is orthonormal property. Orthonormal. Normal is perpendicular. Ortho means perpendicular. Normal also represents perpendicular. சார் ரெண்டும் ஒரே வார்த்தை தானே சொல்றீங்க, நார்மலாலையும் பர்பெண்டிகுலர்ன்றீங்க, ஆர்த்தோனாலையும் பர்பெண்டிகுலர்ன்றீங்க, அப்ப என்னதான் சார் அர்த்தம்? Let me describe for you. Normal means it represents, it is perpendicular to the surface. Normal means to be exactly same, it is perpendicular to the surface. Normal exactly says the value is perpendicular to surface.
ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு தரையில நின்று இருக்கு கரெக்டா, இந்த போன் பாத்தீங்கன்னா தரையில நின்று இருக்கு கரெக்டா. இந்த தரைக்கு நான் தரையில படுத்துட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா நான் இந்த தரையோட பேரலா இருக்கலாம், கரெக்ட் தானே, எக்ஸாக்டா தானே, எந்த சேஞ்சும் கிடையாது இல்ல. நான் தரையில படுத்துட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா அந்த தரைக்கு நான் பேரலா இருக்கணும் அர்த்தம். இப்ப நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், தரையில படுக்காம நின்றுட்டு இருக்கேன். தட் மீன்ஸ் ஐ எம் ஸ்டாண்டிங் அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் தட் சர்ஃபேஸ். இஃப் ஃபார் தட் சர்ஃபேஸ் இஃப் ஐ எம் எக்ஸாக்ட்லி அட் ஒன் பாயிண்ட், நான் வந்து ஒரு யூனிக்கா ஒரு இடத்துல நின்றுட்டு இருக்கேன். அப்ப என்னதுங்க, நான் என்டையர் சர்ஃபேஸுமே கவர் பண்ணல, ஒரு இண்டிவிஜுவல் பாயிண்ட், நான் ஒரு தனித்துவமா தெரியல. ஐ எம் ஸ்டாண்டிங் விச் இண்டிகேட்ஸ் தட் ஐ எம் பர்பண்டிகுலர் டு தி சர்ஃபேஸ். இந்த சர்ஃபேஸுக்கு ஐ எம் பர்பண்டிகுலர். சார் இதுதான் சார் எங்க வீட்டுடைய சர்ஃபேஸ் இப்படிதான் இருக்கும். உங்க வீட்டுல எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது, பட் எங்க வீட்டு சர்ஃபேஸ் இப்படிதான் இருக்கும். திஸ் இஸ் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் மை ஹவுஸ். எங்க வீட்டு சர்ஃபேஸ் வந்து ரெக்டாங்குலர் இருக்கும். மேபி நீங்க வந்து ஒரு ஆர்கிடெக்சர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிருக்கலாம், உங்க வீட்டுல சர்ஃபேஸ் ரவுண்டா இருக்கலாம், ஓகே. பட் எங்க வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸ் ரெக்டாங்குலர் இருக்கும், ஓகே. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது if I am standing, this red pen is me. If I am standing, how it looks for the surface, I am perpendicular. Okay. For the surface, I am perpendicular. So let me show you clearly what I am saying. எங்க வீட்டு சர்ஃபேஸ் இப்படிதான் இருக்கு. இதுதான் எங்க வீட்டு சர்ஃபேஸ். இந்த சர்ஃபேஸ்ல அப்படி நின்று இருக்கேன். I am standing along this surface. Okay. I am standing along this surface. இந்த சர்ஃபேஸ்க்கு நான் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. கீழே இருக்கிற புக்கு தான் சர்ஃபேஸ். ஐ எம் ஸ்டாண்டிங் பர்பண்டிகுலர் டு சர்ஃபேஸ். அப்ப இந்த மாதிரி பர்பண்டிகுலரா நின்றுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா we call them as orthogonals. So we call them as orthogonals. Orthogonal அப்ப என்னதான் வித்தியாசம்? Give a clear definition. As I already stated that this pen represents x-axis, this pen will represent y-axis, this will represent z-axis. This pen will represent x-axis, this pen represents y-axis, this pen represents z-axis. Good. No. Okay. அப்போ x-axisக்கும் z-axisக்கும் இருக்கிற சர்ஃபேஸ்ல எது ஆர்த்தோகோனல்? எது ஆர்த்தோகோனல்? For xy surface, z is orthogonal. That means it is perpendicular. இந்த axis perpendicular இருக்கு. சார் x ரெட் கலர் பென்ல ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது, z ப்ளூ கலர் பென்ல ரெட் கலர் பென்ல பிளாக் கலர் பென்ல ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. xz plane, xz surface, இது xz surface. இந்த சர்ஃபேஸ்க்கு எது பர்பண்டிகுலரா இருக்கு பாருங்க, y surface is perpendicular. இதுவே இப்போ பாருங்க xy surface, xy surface. இந்த சர்ஃபேஸ்க்கு பாருங்க எது பர்பண்டிகுலரா இருக்கு, black color pen is perpendicular. That means z axis is perpendicular. இப்போ இப்படி வாங்க, yz surface, yz surfaceக்கு எது பர்பண்டிகுலரா இருக்கு பாருங்க, x is perpendicular. So இப்போ இப்படி சொல்லிடலாமா? So for xy plane, y is perpendicular. Okay, orthogonal. அல்லது நார்மல் சொல்லலாம். அதாவது இந்த xy பிளேனுக்கு y நார்மலா இருக்கும், ஆர்த்தோகனலா இருக்கும், பர்பண்டிகுலரா இருக்கும். ஃபார் yz plane, x is orthogonal. Similarly, for zx plane, y is perpendicular, நார்மல் அல்லது ஆர்த்தோகனல். கிளியர்? புரிஞ்சதா? xy பிளேனுக்கு y is perpendicular, yz plane, x is perpendicular, zx plane, y is perpendicular. ஓ திரும்ப ரிப்பீட் பண்றேன். xy பிளேனுக்கு z is perpendicular, yz பிளேனுக்கு x is perpendicular, zx பிளேனுக்கு y is perpendicular. அப்ப மூணு என்னதுன்னு பாருங்க, ஒன்னு இன்னொன்னுக்கு பர்பண்டிகுலரா இருக்கா? இப்ப நம்ம ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியா சொன்னோம்ல, இப்ப மூணுக்கு சேர்த்து சொல்லுங்க பாருங்க. இது இந்த சர்ஃபேஸ் ப்ளூவும் பிளாக்கும் சர்ஃபேஸா இருக்கிறப்ப ரெட் கலர் பர்பண்டிகுலரா இருக்கு, ரெட்டும் ப்ளூவும் சர்ஃபேஸா இருக்கிறப்ப பிளாக் கலர் பர்பண்டிகுலரா இருக்கு. நான் எந்த இதுவும் இடையில மாத்த கிடையாது, அதே இதை சொல்லிட்டு இருக்கிறேன். அடுத்து பிளாக்கும் ரெட்டும் ப்ளூவும் பிளாக்கும் சர்ஃபேஸா இருக்கிறப்ப ரெட் பர்பண்டிகுலரா இருக்கு. ஸோ இது ரெண்டும் இதா இருக்கிறப்ப இது பர்பண்டிகுலர், இது ரெண்டும் இதா இருக்கிறப்ப இது பர்பண்டிகுலர், இது ரெண்டும் இதா இருக்கிறப்ப இது பர்பண்டிகுலர். நான் இடையில எந்த மாற்றமும் பண்ணல, என் கை அப்படிதான் இருக்கு. சரி, அப்படின்னும் போது என்னதுங்க, இது மூணு ஒன்னு இன்னொன்னுக்கு பர்பண்டிகுலரா இருக்கு. இந்த மாதிரி
மூணு independent variables, if they are perpendicular to each other, we call them as orthonormal. Okay, so yeah, these three are perpendicular to each other. These three quantities are perpendicular to each other. Then we call them as orthonormal. We call it as orthonormal. இந்த மாதிரி மூணு ஒண்ணுக்கு இன்னொன்னு பர்பெண்டிகுலர் இருந்தா நம்ம என்ன சொல்லுவாங்க, we call them as orthonormal. Clear? So இதுதான் என்ன property of orthogonal. Okay, so that is if normals of orthogonal are perpendicular to each other. Okay, அது வந்து ஒரு டெஃபினிஷன் கூட சொன்னா, if normals of orthogonal are perpendicular to each other, we call them as orthogonal. If normals of orthogonal, ஏன்னா இதெல்லாமே ஆல்ரெடி ஆர்த்தோகோனல். If normals of orthogonal are perpendicular to each other, ஏன்னா இது இதுக்கு பர்பெண்டிகுலர், இது இதுக்கு பர்பெண்டிகுலர், இது இதுக்கு பர்பெண்டிகுலர், இது இதுக்கு பர்பெண்டிகுலர், இது இதுக்கு பர்பெண்டிகுலர். If normals of orthogonal எல்லாமே இது எல்லாமே one time in orthogonal. If normals of orthogonal are perpendicular to each other, we call it as orthogonal. Perpendicular to each other, we call it as orthogonal. We call it as orthogonal. புரியுதா? That's all. This is the thing we need to understand. This is the thing that we need. Okay, that's all. Third property, right hand screw rule. Third property, right hand screw rule. Right hand screw rule. Okay. What does this say? If this is a screw, இதுதான் என்னோட ஸ்க்ரூ. ஸ்க்ரூன்றது வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறோம். அந்த இதுதான் நம்ம செவத்துக்குலாம் கடை காதெல்லாம் போட்டிங்கன்னா ஆணி போட்டு சுற்றுவீங்க, அந்த ஸ்க்ரூ. If I am rotating in this direction, what will happen? If I am rotating in this direction, இப்படி க்ளோஸ் பண்ணுறேன். ஓகே, இப்படி திருப்புறேன். இப்படி தான் நாங்கள் இந்த டைரக்ஷன் ரொட்டேட் பண்ணால் it go inside. இதை எப்படி திருப்பணும் அப்படின்னா it will come out. Anti-clockwise direction, it will come out. Clockwise direction, it will go in. Correct? Clockwise direction, it will go in. Anti-clockwise, it will come out. That means anti-clockwise, it will come out. Clockwise, it will go in. Okay. Right screw rule அதான் சொல்லுது. சரி, right screw rule அதான் சொல்லுவோம். If the screw is opening, it will be clockwise direction. So இப்படி இது பண்ணணும். That is, if I am closing, it will be in clockwise direction. If I am opening, it will be in anti-clockwise direction. Okay. Right screw rule அதான் சொல்லுது. So if I am moving along x, y, z in cyclic order, what will happen? The screw will get closed. Okay, the screw will get closed. Clockwise rotation indicates cross. So இது வந்து என்ன பண்ணணும் பாத்தீங்க அப்படின்னா, we will represent with respect to arrow. ஒரு arrow வச்சு சொல்லலாம். screw clockwise rotation means downwards. That means inside. Anti-clockwise outside. Okay. So in screw, anti-clockwise rotation outwards. Clockwise rotation inwards. Anti-clockwise rotation outwards. Clockwise rotation inwards. So அப்படின்னும் போது the first and foremost thing that we need to understand, we need to study is, if you see clearly, anti-clockwise means outwards, clockwise means inwards. So அப்போ outward அப்படின்னா வெளியில அப்படின்னு அர்த்தம்,
இன்வர்ட் அப்படின்னா உள்ள அப்படின்னா. சரியா? அப்போ if you see, let me represent with the help of arrow. ஒரு arrow வச்சு ரெப்ரசென்ட் பண்றேன். அவுட்வர்ட்னா வெளியில உங்களை நோக்கி. கரெக்டா? அவுட்வர்ட்னா உங்களை நோக்கி வருது, உங்களை நோக்கி வருது. நான் ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ல சுத்தினேன் அப்படின்னா, if you watch closely, if I rotate anti clockwise, உங்களை நோக்கி arrow வரும். if I rotate anti clockwise, உங்களை நோக்கி arrow வரும். if I rotate clockwise, arrow உள்ள போகும். ஸோ அப்போ உங்களை நோக்கி வருது அப்படின்னா ஒரு அம்புல உங்களுக்கு என்ன தெரியும் பாருங்க. if you have a arrow, if you have a arrow, you have a arrow, இங்க ஒரு ஆள் நின்றுட்டு இருக்கான் அப்படின்னா அவனை நோக்கி அந்த ஆரோ வருது அப்படின்னா அவனுக்கு ஆரோடைய பேக் சைடு தெரியுமா, ஃப்ரண்ட் சைடு தெரியுமா? ஒரு ஆள் ஆரோ டைரக்ஷன் நின்றுட்டு இருக்கான். இப்ப இதுதான் அந்த ஆரோ உங்களை நோக்கி வருது. உங்களுக்கு ஆரோடைய பேக் சைடு தெரியல, ஃப்ரண்ட் சைடு தெரியுதா? ஃப்ரண்ட் சைடு. ஆரோட ஃப்ரண்ட் சைடு எப்படி இருக்கும்? ஷார்ப்பா ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் தெரியுமா? ஸோ அவுட்வர்ட் அப்படின்னா ஆரோ இட் இஸ் கோயிங் இன் திஸ் டைரக்ஷன், உங்களை நோக்கி வருது, கேமரா நோக்கி வருது. மீன்ஸ் வில் ரெப்ரசன்ட் இட் அஸ் டாட். உங்களுக்கு என்ன தெரியுதோ அந்த ரெப்ரசன்டேஷன் தான் பண்ணுவோம். யாருக்காவது வித்தியாசமா தெரியுமா? யாருக்காவது ஃபோர்த் டைமென்ஷன்ல ஆரோ தெரியுதா? என்டையர் ஆரோமே தெரியுமா? என்டையர் ஆரோவுமே தெரியுது அப்படின்னா யூ ஆர் நாட் ஹியூமன் பீயிங், யூ ஆர் ஏ ஃபோர்த் டைமென்ஷன் ஆர் ஃபிஃப்த் டைமென்ஷனல் பீயிங், ஹையர் டைமென்ஷனல் பீயிங். ஸோ ஆன்டி கிளாக்வைஸ் ரொட்டேஷன் மீன்ஸ் அவுட்வர்ட். If you represent with the help of arrow, you will see the point, tip of that arrow. That is, you will see dot. இதுவே clockwise rotation அப்படின்னா arrow என்ன நோக்கி வருது. அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகுங்க? clockwise means inside, inwards, இப்படி போகுது, உள்ள போகுது. அப்ப arrow நீங்க விட்டுருக்கீங்க, உங்ககிட்ட இருந்து arrow வந்துருக்கு. அப்ப என்ன ஆகுங்க? நீங்க பார்க்கும்போது arrowட பேக் சைடு தெரியும். You will see this side, பேக் சைடு தெரியும். சரியா? அப்படி பாத்தீங்க அப்படின்னா it will be, you will see this portion, this will look like a cross. ஆரோல இது எப்படின்னு தெரியுதுன்னா இது வந்து கிராஸா தெரியும். ஓகே. ஸோ ஆரோட ஃப்ரண்ட் சைடு டாட்டா தெரியும், ஆரோட பேக் சைடு கிராஸா தெரியும். ஆன்டி கிளாக் வைஸ்னா ஆரோ உங்களை நோக்கி வருது, டாட் தெரியும். கிளாக் வைஸ்னா ஆரோ உள்ள நோக்கி போயிட்டு இருக்கு, தட் இஸ் இந்த டைரக்ஷன் வந்துட்டு இருக்குது, கிராஸ் உங்களுக்கு பேக் சைடு தெரியும். சரி. அப்ப ரைட் ஹேண்ட் ஸ்க்ரூ ரூல் எழுதணும் அப்படின்னா ரைட் ஹேண்ட் ஸ்க்ரூ ரூல் எழுதணும் அப்படின்னா சார் let me write down it clear. ax cap cross ay cap. ஓகேவா? ax cap cross ay cap. Always remember it should be written in cyclic order. ஓகேவா? the value should always be written in cyclic order. cyclic order, cyclic orderல எழுதுவோம். புரியுதா? அப்ப cyclic orderல எழுதுனா எப்படி எழுதுவாங்க? this is x, this is y. so x to y, x to y மூவ் ஆகுது, x to y மூவ் ஆகுது. this is always written in cyclic order. So the movement is along x direction towards y direction. The movement starts from x direction, it moves towards y direction. x direction start ஆயிட்டு y direction நோக்கி போகுது. If you watch closely, it starts along x direction. இந்த direction ஸ்டார்ட் ஆகுது, எப்படி போகுது? இப்படி போகுது. என் கை தெரியுதா? இதுதான் ஆரிஜின். இந்த பென் வச்சிருக்க பாருங்க, இதுதான் ஆரிஜின், எக்ஸ் ஆக்சிஸ். இப்ப இருந்து எப்படி போகுது? y ஆக்சிஸ் நோக்கி போகுது, x to y. ஆன்டி கிளாக் வைஸா கிளாக் வைஸ் ரொட்டேஷன், கீழ இருந்து மேல பார்த்த மாதிரி போகுது. ஆன்டி கிளாக் வைஸ், clock always rotates in this direction. clock எப்பவுமே எப்படி ரொட்டேட் ஆகும்? in this direction rotates. நம்ம என்ன பண்றோம்? clockக்கு ஆப்போசிட்ல போகிறோம். ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேஷன், அப்ப அவுட்வர்ட்ஸ். அப்ப என்ன தெரியும் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸும் ஒய்யும் சைக்கிளிக்கா இருந்ததுன்னா the resultant you will see is z along outwards. The z will be radial outwards. அப்ப resultant இங்க ஏற்படுற ஆக்ஷனால ஏற்படுற இந்த ரிசல்ட் எப்படி பாத்தீங்கன்னா it will be along z direction. So this will be az cap. ஏன் ஸ்பெசிஃபிக்கா கிராஸ் ப்ராடக்ட்? because here we are representing the direction of the resultant. Here we are representing the direction of resultant. That is why I have used cross here.
முன்னே சார் டாட் யூஸ் பண்ணீங்க because there we need not represent any direction, we only need their magnitudes. அப்போ அதெல்லாம் டாட் யூஸ் பண்ணோம். இந்த இடத்துல we need to represent the flow direction. அந்த direction of movement நான் represent பண்ணணும். அப்போ direction of movement resultant represent பண்றதுக்கு I need to have cross product because vector only represents direction, scalar does not represent direction. So ax cap dot ay cap will be az cap. Similarly cyclic order இருப்ப ay cap cross az cap will be ax cap. Similarly az cap cross ax cap will be ay cap. அடுத்து இது கார்ட்டீசியன். Similarly for cylindrical rho phi z, the variables are represented like this. The variables are represented like this. So the variables are represented like this. அப்ப என்ன ஆகுது? A rho cap cross a phi cap, which will be az cap. A phi cap cross az cap will be a rho cap. Similarly az cap cross a rho cap, it will be what? A phi cap. So rotation is reversed. If the rotation is reversed, the unit vector will have negative sign. If I reverse the rotation, unit vectors will have negative sign. If the rotation is reversed, the unit vectors will have negative sign. எப்படி சார் எக்ஸாக்ட்டா உங்களுக்கு நெகட்டிவ் சைன் தான் வருது தெரியும்? குட் क्वेश्चन. எப்படி சார் எக்ஸாக்ட்டா நெகட்டிவ் சைன்? எப்படி ஆன்டி கிளாக்வைஸ் ரொட்டேஷன் பண்ணா பாசிட்டிவ்னு எப்படி உங்களுக்கு தெரியும்? How do you know this? நாங்க எப்படி நம்புறது? உங்களுக்கு தெரியும்னு வச்சுப்போம், நாங்க நம்பணும் இல்ல, எனக்கு தெரியாது. நீங்க சொல்றதை நான் ஏத்துக்கிட்டு நான் ஆன்டி கிளாக்வைஸ் நினைச்சிட்டு போறேன் அப்படின்னா எனக்கு நான் எழுதிடுறேன், மார்க் கொடுக்கல, என்ன பண்றது? How this question is the solution for all answers. In graph you could possibly see this. You would have studied this graph from school days. ஸ்கூல் வந்து படிச்சிருப்பீங்க. இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ரெப்ரசென்ட் பண்ணும், இது ஒய் ஆக்சிஸ் ரெப்ரசென்ட் பண்ணும், இது மைனஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ரெப்ரசென்ட் பண்ணும், இது மைனஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் ரெப்ரசென்ட் பண்ணும். சிம்பிள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்காக சொல்லியிருக்கேன். அப்ப என்ன பண்ணுவோம்? கிராஃப்ல இது 1, இது 2, இது 3 எழுதிருப்பீங்க. யாராச்சும் ஒய் ஆக்சிஸ்ல இங்க -1 இங்க -2 போட்டிருப்பீங்களா? கிடையவே கிடையாது. எல்லாருமே மேல பார்த்த மாதிரி எழுதுறப்ப +1 +2 +3 தான் போட்டு. இதுவே எங்க எழுதுறப்ப -1 -2 -3. இங்க பாருங்க -1 -2 -3. If you watch closely, if I move from x to y, I am rotating. If I move along this direction anti-clockwise, what you can see, I am moving along positive direction, positive to positive. So positive to positive, output will also be positive. இது எப்படி மூவ் ஆனா பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ், plus into plus will give plus, plus into minus will give minus. That means anti-clockwise rotation will always produce positive, clockwise rotation will always produce negative. Plus into minus negative. புரிஞ்சுதா? வெரி சிம்பிள். இப்போ கிளியர் ஆயிடுச்சுங்களா? இது தப்புனாங்கன்னா திருத்தரவனுக்கு அறிவியல், திருத்தரவும் பைத்தியக்காரன் அர்த்தம். அவன் எவ்வளவு பிஹெச்டி வாங்கிச்சு. சரி, ஸோ அறிவு இருக்கிறவன் என்ன பண்ண மாட்டான்? ஃபண்டமெண்டல் மேக்ஸ் ஸ்கூல்ல இருந்து படிச்சு 3rd 4th மேக்ஸா மாற்ற முடியாது. அப்படி இல்லைன்னா புதுசா ஒரு ரிசர்ச் அவன் கண்டுபிடிச்சி உலகத்துல சொன்ன அத்தனை சயின்டிஸ்டோட தீசிஸும் தப்பு, நான் புதுசா கண்டுபிடிச்சிருக்கேன், ஏன் தீசிஸ் தான் கரெக்ட், நியூட்டன் சொன்னது தப்பு, எயின்ஸ்டீன் சொன்னது தப்பு, டெஸ்லா சொன்னது தப்பு, எடிசன் சொன்னது தப்பு, மேக்ஸ்வெல் சொன்னது தப்பு, ஸோ யார் இருக்காங்களோ அவ்வளோ பேரோட தீசிஸும் தப்பு, எல்லாருடைய கான்செப்டும் தப்பு. ஸோ நான் சொன்னதை கரெக்ட். நம்ம என்ன பண்ணும்? அவ்வளோ பேரோட ஸ்டேட்மெண்ட்ஸும் ஆர்கியூ பண்ணிட்டு யூ ஹவ் டு ப்ரூவ் எ நியூ ஸ்டேட்மெண்ட். அந்த மாதிரி ப்ரூவ் பண்ணா மட்டும் தான் இட் இஸ் கரெக்ட். அப்படி இல்லை அப்படின்னா he has lost square. Okay. So பாத்தீங்களா, positive to positive will give positive, positive to negative will give negative. So rotation x to y, positive will give positive, result will be positive, positive. If the rotation is reversed, the result will be reversed. That means result will have negative. சரியா? Okay. அப்படி யாராவது உங்களுக்கு ஒரு சயின்டிஸ்ட் தெரிஞ்சு அவர் அந்த ஹைபோதிசிஸ் தப்புன்னு சொன்னார்னா ஃபர்ஸ்ட் எங்கிட்ட கூப்பிடுவாங்க. I have many of the doubts which I need to solve because I have dimensions based on 4th dimension perspective doubts இருக்குது.
ஸோ அதெல்லாம் கேட்டு கிளாரிஃபை பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, ஏன்னா அவர் வந்து 3 டைமென்ஷன்ல தப்பு பண்றாருன்னா டெஃபினட்டா ஒரு 4th டைமென்ஷன்ல ஒரு கான்செப்டுவலி மஸ்ட் ஸ்ட்ராங். எனக்கு 4th டைமென்ஷன்ஸ்ல ஏகப்பட்ட டவுட் இருக்கு. ஓகே, அப்படி ஒரு சயின்டிஸ்ட் நீங்க வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா bring that scientist to me. I have multiple doubts to clarify because he is a 4th dimensional being. I need to understand how 3 dimensional beings generally work. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாங்க, அவர்கிட்ட நிறைய விஷயம் கற்றுக்க முடியும். சரியா? பிகாஸ் ஐ நோ 3 dimension கிளியர்லி, தென் ஐ ஹவ் என்ன தரல படிச்சு தப்புன்னு எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த சயின்டிஸ்ட் மூலியமா 4th dimensions படிக்க ஆரம்பிச்சிடும். அதை வச்சுட்டு 3 dimension அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும். சரியா? இப்படியும் வரும் அப்படின்னு. ஸோ சிமிலர்லி ஃபார் ஸ்பெரிக்கல் கோஆர்டினேட் ஆர் theta phi. So AR cap that A theta cap will give resultant along A phi cap. A theta cap cross A phi cap will give resultant along AR cap. So A phi cap cross AR cap will give resultant along A theta. So this is what right hand square rule says. Next, fourth property. Fourth property, miscellaneous property. Miscellaneous property ஒன்றும் இல்லைங்க. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நாம உருவாக்கும் ப்ராப்பர்ட்டி. புக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் முஸ்லீம் இருக்காது, எந்த புக்லையும் இருக்காது, நீங்க எங்க போய் தராலும் கிடைக்கும். ஃபார் அவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் we have created this property. X cap cross AY cap will have the resultant along AZ cap. கரெக்ட் தானே? X cap cross AY cap will have the resultant along AZ cap. இப்போ என்னோட கொஸ்டின் என்னன்னா, இந்த X cap அந்த பக்கம் போனா should I write here or should I write here? ரொம்ப சொல்றேன், if this X cap goes to the right hand side, should I write X cap before AZ cap or should I write X cap after the AZ cap? இது தெரியணுமா? So let us understand this. If X cap goes along this, AY cap will be AZ cap cross AX cap. This property is created by me. So by me கிடையாது, என்னோட faculty, the one who taught me EMFT. He created this property. He is a IIT topper in EMFT. Okay, so he is a renowned topmost engineer, one of the topmost engineer in India, and one of the best faculty available to teach EMFT. So if we move in this, so AY, so if you see clearly, ZX will give Y. Okay, so 1, 2, 3. If first portion goes to right hand side, it will go to after 30, it will go after 3. Either way, if the variable 2 goes to right hand side, it will come here before 3. So AX cap will be AY cap cross AZ cap. That's all it is. If first portion is moves to the right hand side, it will come after 3. If second portion moves to right hand side, it will come before 3. So the point is, if first portion goes to right side, it will come after 3. It will come after third portion. Similarly, if second portion goes to right side, it will come after first portion. Third portion, it will come before third portion. First third க்கு பின்னாடி போறோம், செகண்ட் தேர்டுக்கு முன்னாடி வரும், before third portion. ஏன் சார் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி படிக்கிறீங்க? ஸ்கூலிங்ஸ்ல எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க, அதுலயும் the concept of traveling waves you would have studied. ஓகேவா? ஸ்டேஷனரி வேவ்ஸ் கிடையாது, டிராவலிங் வேவ்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க. ஸ்டேஷனரி வேவ்ஸும் படிச்சிருப்பீங்க, டிராவலிங் வேவ்ஸும் படிச்சிருப்பீங்க. பிசிக்ஸ் சார், நான் பிசிக்ஸ் மேக்ஸ் பயாலஜி கிடையாது சார், நான் வந்து கம்ப்யூட்டர் காமர்ஸ். கம்ப்யூட்டர்னாலுமே கம்ப்யூட்டர் காமர்ஸ் ஒன்றும் பண்ண முடியாது, கம்ப்யூட்டர் மேக்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் you would have studied physics. For other departments, if you have taken diploma, then you would have studied EMFT there they would have teach you this. அப்படி இல்லைனாலுமே இதை நீங்க தெளிவா படிச்சிருப்பீங்க.
இல்ல சார் நான் ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் இருந்துச்சுன்னா let me teach this for you. An electron will always be in resting position. ஒரு எலக்ட்ரான் ஒரு ஆட்டத்தில் எப்பவுமே ரெஸ்டிவ் பொசிஷன்ல இருக்கும். It will have a force of attraction between the nucleus. That is, it will have a centripetal force. It will have a centripetal force between the nucleus. Then the electron will have a rest state. அந்த ஸ்டேட்ல இருக்கும். If I give some additional energy to that electron, the electron will start to move. If I give some, this is my electron. If it is initially oscillating in its rest position என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி படி அப்படி இப்படின்னு மூணாவது இருக்கும். Okay, so that means the electron will be in its rest positionary oscillation. If I give some energy, if I apply some potential, if I apply potential in this direction, the electron will move along this direction. If I apply potential along this direction, if this is the direction of potential that I have applied, the electron will move along this direction. Yeah, that means it will get attracted towards positive terminal. Positive potential will attract. That means if I apply force along this direction, electric field in the direction கொடுத்த அப்படின்னா the electron will move towards electric field. அப்ப என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா once when this electron starts to move, it will have electric and magnetic fields around it. Okay, it will have electric and magnetic fields around it. Okay, இது யார் சொன்னாங்க? நான் சொல்லல சார். நீங்க படிக்கிற எல்லா புக்ஸுக்குமே ஆதி முன்னோடிகள் எழுதியிருப்பாங்கல்ல, ஃபிசிக்ஸ் சயின்டிஸ்ட், மேக்ஸ்வெல் ஆகட்டும், லாரன்ஸ் ஆகட்டும், ஃபாரடே ஆகட்டும், லென்ஸ் ஆகட்டும், தாம்சன் ஆகட்டும், ரூதர்ஃபோர்ட் ஆகட்டும், சாட்விக் ஆகட்டும், போஸ்மன்ஸ் ஆகட்டும், இவரா இருக்கட்டும், நீல்ஸ் போர் ஆகட்டும், நியூட்டன் ஆகட்டும், எடிசன் ஆகட்டும், டெஸ்லா ஆகட்டும், யார் வேணும் இருக்கட்டும், இவங்க சொன்னதுல எடுத்து இருக்கிற கண்டென்ட் சொல்லியிருக்கோம். ஸோ இவங்க என்ன சொல்றாங்க, இப்ப எலக்ட்ரான் மூவ்ஸ், இது யார் ப்ரூவ் பண்ணணும் பாத்தீங்கன்னா ஜேம்ஸ் மேக்ஸ்வெல் அவர் தான் சொன்னாரு. If an electron moves along a certain direction, it will have electric field and magnetic field perpendicular to the motion. அதாவது ஒரு எலக்ட்ரான் இந்த டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகுது அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு, it will have some electric field perpendicular to the electron flow. இவர் இன்னும் ஸ்பெசிபிக்கலா எலக்ட்ரான் கூட சொல்ல மாட்டாரு, ஒரு சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல். This is an accelerated charged particle. This is an accelerated charged particle. Accelerated charged particle. If an accelerated charged particle moves along this direction, if it moves along this direction, 3-dimensional perspective la study பண்ணிருக்காங்க. 1800s study பண்ணிருக்காங்க. They have said this thing clearly. That is okay, what they have said. If an accelerated charged particle moves along, so if you see clearly, if an accelerated charged particle moves along this direction, it will have a resultant. இதுல இருந்து ஒரு எனர்ஜி வெளியே வரும். எந்த ஒரு பார்ட்டிகல் ஒரு ஒர்க் பண்ணாலுமே it will deliver some, it will expel some energy. தனக்குள்ள இருந்து ஒரு எனர்ஜி லிபரேட் பண்ணும். If it is a charged particle, it will liberate energy in terms of photon. That photon will have wave as well as particle nature. That photon will have wave as well as particle nature. So ஒரு accelerated charge particle இந்த டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகுது அப்படின்னா அந்த வேவ் என்ன பண்ணுங்க, it will exhibit energy. ஓகேவா, எந்தெந்த டைரக்ஷன்ல எனர்ஜில லீக் ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா, since it is moving in this direction, the energy will be leaked along y-axis, along z-axis. இந்த எனர்ஜி எப்படி லீக் ஆகும், the energy will be leaked along y-axis, along z-axis. If it is leaking along y-axis, இது எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கலாம். ஓகேவா, y-x. இதுல இன்னொரு விஷயம், எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஆர் பர்பெண்டிகுலர் டு ஈச் அதர். சின்ஸ் நாம வந்து ஒரு டைரக்ஷன்ல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் மார்க் பண்றோம் அப்படின்னா இன்னொரு டைரக்ஷன்ல என்னவா இருக்குங்க, it will have magnetic field. Since electric field and magnetic field are perpendicular to each other, so the magnetic field will be in this direction. சரி, சர்ஃபேஸ்ல போடுறேன், அதனால உங்களுக்கு 3-dimensional என்னால டைரக்டா காட்ட முடியல. So it will be like this. So this will be magnetic field. அப்ப என்ன ஆகுங்க, அடுத்த ஆஃப் சைக்கிள்ல the magnetic field will go here. So actually magnetic field வந்து H, magnetic field density, flux density கிடையாது, magnetic field H ன்றது நினைக்கிறேன். So அப்போ electric field என்ன ஆயிடுங்க, it will come along this direction. So the electric field will come on this direction. அப்ப அடுத்த சைக்கிள்ல the electric field will come here, magnetic field will go here. For every half cycle the electric and magnetic fields will
change their positions. This is what special theory of relativity says. General theory நீங்க படிக்கிறீங்களா அது இல்ல, special theory of relativity இத சொல்லுங்க. அப்ப எனக்கு என்ன ஆகுதுங்க, this may propagation direction, propagation direction, propagation direction. So electric field cross magnetic field will give propagation direction. ஓகேவா? so அப்ப இங்க இருந்து என்ன எழுதுறாங்க, electric field cross magnetic field will give propagation direction. ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது தெரியல அப்படின்னா எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக்ஸ் கோயிங்கா, மேக்ஸ்வெல்ஸ் ஈக்குவேஷன் கோயிங்கா, ஒன்றும் படிக்கணும். சரியா? இப்போ if I want electric field as resultant, அப்ப என்ன பண்ண போதுங்க, I will take magnetic field here, so this can be further written as that's it. so if I want electric field as output, அப்ப என்ன பண்ணுங்க, I have to take this magnetic field to the left hand side before propagation direction. இல்ல சார், if I want magnetic field, அப்ப என்ன பண்ணலாங்க, I can represent it like this. I can represent it like this. So I will represent it as magnetic field direction will give propagation direction cross product with electric field direction. சரியா? These three are one and the same. அதுக்கு தான் இந்த miscellaneous rule யூஸ் பண்ணிருக்கோம். miscellaneous rule புரிஞ்சுங்களா? If first question goes to right hand side, it will come to third question. If second question goes to right hand side, it will come before third question. அது சொல்ல இருக்கு. So first, second, third. So second question இங்க போயிருக்கு, அப்ப என்ன, it will come before third question. So first question அந்த போயிருக்கு, it will come after third question. சரியா? ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் miscellaneous property. I hope இது வரைக்கும் மனசுல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Take 10 minutes break. We will restart the session after 10 minutes. Okay. Then we will see some more important properties. Later on, we'll go for, we will see dot product. We will see cross product. Followed by we will see dot product. Then we will see some more important properties, points that we will study after understanding dot and cross product. Of course, we will go for equation of a line in 3 dimension, equation of a plane in 3 dimension, followed by upcoming topics. Okay. Take 10 minutes break. We will continue after this. 10 minutes. Let us continue. So the miscellaneous property we have studied just now. It is valid only for integers. Important point. So miscellaneous property நாம் படிச்சோம்ல. So அப்ப கடைசியா படிச்சோம்ல miscellaneous property. That this property is valid only for unit vectors. Valid only for unit vectors. Unit vectors மட்டும் தான் அது valid. இதுவே normal vectors இருந்தது அப்படின்னா it cannot use. Okay, this is not valid for normal vectors. No, it is not valid for this. This is valid only for unit vectors. Yes, normal vectors valid illa, because normal vectors magnitude changes. Normal vectors magnitude changes. Unit vector magnitude will remain one. That means their specific purpose is to determine direction alone. But normal vector will have magnitude associated direction. அப்ப ரெண்டுமே இருக்கு அப்படின்றப்ப என்னது, we cannot use them for representation. Okay, because the magnitude of each vector will vary. சரியா? Let us continue further. Let us take a sum. Which one of the following equation is correct? Which one of the following equation is correct? So I'm going to write down 4 equations, out of which are all correct. The first equation we will see is the x cap
Before going to the problem, what is null vector? Null vector indicates the magnitude of that vector is 0. They have not understood. Null vector has no direction. Why, sir? Distribution நாம கொடுத்தா magnitude பாத்தீங்கன்னா 0. அந்த கோஎஃபிஷியன்ட் அனு has a if someone says null vector has zero direction, because direction of null vector is direction of null vector. Someone says it is zero. Even though
What will be the result? Dot product means one plus 0. இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா zero புரியுதா? I hope you are able to understand. Okay. Yeah. So we will be
followed by vector, followed by tensor, followed by unit vector in unit vector, அடுத்து unit vector in polytechnic, அடுத்து properties of unit vectors, orthogonal, orthonormal, problem. The line is a curve. Remove solra. It's a curve. It's not like a curve. It's two dimensional. Okay. This is a curve.
would have studied this in school. What is this? This is a different equation. See this. It looks like line. Another question. See the 3 dimension. Dimension. 3 dimension எப்படி இருக்கும்? This parameter will look like this. This is my x-axis. This is my x-axis. This is upper system y-axis. Here, since I have not drawn z-axis, I have taken only. This is the line that I have. புரியுதா? டூ டைமென்ஷன்ல பார்க்குறப்ப லைனா தெரியுதா? என்னோட கொஸ்டின் இது நம்மளுடைய உலகத்தை எப்படி தெரியும்? எடுத்து பார்க்குறேன் 3 dimension எப்படி தெரியும்? வாட்ச் க்ளோஸ். இப்போ இங்கே 3 dimension. I use this. What will happen? You can sketch this line around here. You can sketch this line around 3 dimension. எடுக்காத ஒரு டைமென்ஷன் இல்ல z dimension. You want to see I sketch this line. Sketch பண்ணனுக்கு என்ன ஆகுது? This line move along z இருக்கு. Third dimension உள்ள நம்ம பண்ணனும். You started here. Stretch it. You are moving. What will happen? You have moved this. All this. Penalty. This line now becomes a 10. So, create a surface. So this will create a surface. What's this? This will create a surface. This will create a surface. This will create a surface. So what happened? This will create a surface. 2 dimension. 9 தெரியுது. 3 dimension. For me. So 2 dimension அத ரெப்ரசன்ட் பண்ணுங்க. 3 dimension. One more important point.
So business property properties of name vector will be 6 state. Counter taking will be equation of a line in 3 dimensions. ஸ்பேஸ்ல ஏதாவது ஒரு இடத்துல அப்படி எது ரெப்ரசன்ட் பாயிண்ட் தான் குறிக்கும் ஒரு பாயிண்ட் ஒரு பாயிண்ட் மூணுமே சேர்ந்து நீங்க ரெப்ரசன்ட் this 3 will represent ஏதாவது 2 பாயிண்ட் கான்செப்ட் any 2 point any 2 point concept very picture and value it is to be something for your understanding. என்ன தெரியும் y equal to the point will like y is what is the possible direction of point can revolve in the surface surface கொண்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்படி ஆசிலேட் ஆகும் if it want to move initial direction can move along x can move along x see here point usually lies in point initially lies in z. If it wants to move, it can move along only one possible direction. That means it can travel along. புரியுதுங்களா? இதெல்லாம் மூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா can slide in this surface. But if it want to move further, it can move along x-axis along. அப்ப இதனால மூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா இது எல்லாம் எந்த direction மூவ் ஆகும்? It moves along this direction. It started from here. Now it is moving along this direction. What will it represent? It represent
இங்க மூவ் ஆகிட்டு இருக்குது. இந்த ஸ்டார்டிங்ல இருந்து இது வரைக்கும் நகர்ந்திருக்கு அப்படின்னா இட் ரெப்ரசன்ட்ஸ் எ லைன். திஸ் இஸ் எ கர்வ். புரியுதா? லைட்டா மூவ் பண்ணிருக்கேன். அந்த கர்வ் லைன் இப்படி கூட மூவ் பண்ணிருக்கோம். போய் இப்படி போச்சுன்னா it will form a hyperbola, a parabola. If it moves in this direction, it will form a parabola. If it rotates like it will also be a parabola. Motion பொறுத்து image பொறுத்து. ஓகே, எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது சொல்லுங்க. இது எந்த டைரக்ஷன்ல ரெப்ரசன்ட் பண்ணுங்க? செவுத்து அவுத்த முடியாதுங்க. செவுத்து அவுத்துங்க. செவுறு வந்து போர்டு செவுத்து அவுத்த முடியும். நகரும் அப்படி நகர முடியும். ரெண்டு பாயிண்ட்மே காசு. செவுறு ஃபிக்ஸ்ட் ஆகுது. செவுறு நவுத்த முடியாது. செவுறு நவுத்த முடியுமா? only possible way நான் வந்து உங்க இதுல என்ன பண்ணிட்டேன் இதுவே இல்ல சார், இதுவே இந்த சர்ஃபேஸ்ல இப்படி நகரணும் அப்படின்னா ஏணி போட்டு யாருன்னா என்ன பண்ணுவாங்க? ஏணி போட்டா யாராச்சும் சைடு நகர முடியுமா? யாராச்சும் ஏணியில போட்டு காத்துல நகருவீங்களா? முடியுமா? அப்படி நீங்க நகர்ந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 4th டைமென்ஷன் ஏணி போட்டு யாராச்சும் ஏணி போட்டுருங்க சார், ஆனா என்னால 360 போகணும் ஏணி. அப்ப either you are a 4th dimensional being or you are some kind of magician. எது ஏணி போட்டீங்கன்னா மேல மட்டும் தான் இருக்கும். That means your y explain will be that explain will be constant and move on y direction. ஒரு parameter
ஏதாவது ஒரு பேராமீட்டர் கான்ஸ்டன்ட் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் what let us see. Suppose this is 0 இல்ல y z என்ன y z அதாவது எது பர்பெண்டிகுலரான சர்ஃபேஸ் for this yz surface which is perpendicular y theta it is perpendicular for yz surface is perpendicular for yz surface if an object lies in yz surface so if an object lies in yz surface an object lies in yz surface an object lies in yz surface no yz yz if an object lies in yz surface இந்த ஆப்ஜெக்ட்ல என்ன பண்ண முடியும் ஆப்ஜெக்ட்ல சர்ஃபேஸ் கூட என்ன பண்ண முடியும் எரேசர் தான் இந்த ஆப்ஜெக்ட் சர்ஃபேஸ் குள்ள டு அண்ட் ஃப்ரோ மோஷன் பண்ணலாம் ஆனா இந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன பண்ண முடியாது if you want to go out of this which direction can go you can have the only possibility towards so we make x equal to 0 x is 0 பண்ணிட்டா y is a surface if this object want to go away from this surface ஆனா y is a அதாவது நமக்கு புரிகிற மாதிரி நம்ம படுத்து தூங்குறப்ப ஒய் எக்ஸ்ல படுத்து தூங்கிட்டு இருப்போம் சார் நான் படுத்து தூங்கும் போது ஒய் எக்ஸ்ல படுத்து தூங்கிட்டு இருப்போம் சார் ஆனா தூக்கத்தை என்ன பண்ணு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் இசட் பிளேனுக்கு மாறிடுவேன் எக்ஸ் ஒய் பிளேனுக்கு மாறிடுவேன் யாராச்சும் சொல்ல முடியுமா நான் படுத்துட்டு இருக்கும் போது தரையில படுத்துட்டு இருப்பேன் சார் திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா நான் 2 மணிக்கு எழுந்து பாத்தீங்கன்னா சிவப்பு படுத்துருப்பேன் ஒன்னு 2 மணிக்கு ஒரு 4 மணிக்கு எழுந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த படுத்துருப்பேன் பாசிபிளா இஸ் பாசிபிள் அப்படின்னா இவரோட 4th டைம் படுத்துட்டு இருக்கீங்க எப்படி வேணும் சுத்திட்டு படுத்துட்டீங்கன்னா தூங்கும் போது இப்படி படுத்துருக்கு நல்லா தூங்குறப்போ இப்படி படுத்துருக்கீங்க சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க நிறைய சுத்தி அவங்க என்ன பண்ணுவீங்க பேரலா எப்படி வேலையும் மூவ் ஆவீங்க சர்ஃபேஸ்க்கு பேரலா தான் இருப்பீங்க பர்பெண்டிகுலரா இருக்க இதே எழுந்தீங்கன்னா எழும்போது எப்படி இருப்பீங்க எழுந்து நின்று அப்புறம் சர்ஃபேஸ்க்கு பர்பெண்டிகுலரா நின்றுப்பீங்க யாராச்சும் சார் இல்ல சார் நான் எழுந்தாலே படுத்து தவழ்ந்துட்டே வெளியே போயிருவோம் படுத்து தவழ்ந்துட்டே உள்ள வருவேன் தவழ்ந்துட்டே ஆஃபீஸ் போயிடுவேன் சொல்ல முடியுமா பேரலுக்கு இன்னொரு பக்கம் y is it is tangential x is not zx surface where zx is tangential
ஒரு பேராமீட்டர் கான்ஸ்டன்ட் இதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுங்க. ரெண்டு பேராமீட்டர் கான்ஸ்டன்ட் இதுல ரெப்ரசென்ட். மூணு பேராமீட்டர் கான்ஸ்டன்ட், மூணு பேராமீட்டர் கான்ஸ்டன்ட் ஆகும். திரும்ப ரிப்பீட் பண்றேன். if any three parameters are constant, it represents point. any two is constant, it represents curve. any one is constant. அதே மாதிரி இருக்கு. இது given இருக்கு. அப்படின்னா let us continue further. Let us continue. Let us continue. ஒரு சர்ஃபேஸ்க்கு பேரலல் ஒரு வெக்டர் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம போர்டு சர்ஃபேஸ் போர்டு தான் இருக்கு. so this will represent y axis, this will represent x axis, இது x axis. என்ன பண்ண முடியும்? இந்த போர்டு அப்படியே ப்ளேஸ் பண்ணுங்க. இந்த மார்க்கால என்ன பண்ண முடியும்? போர்டுக்குள்ள எத்தனை நகரும். அப்ப இந்த சர்ஃபேஸ்க்கு போர்டு மார்க் என்ன பண்ண முடியுங்க? நகர முடியும். அந்த மாதிரி ஒரு வெக்டர் நகருது அப்படின்னா அது டேன்ஜென்ட். பார்ப்பனிகளா இருக்கு அப்படின்னா இப்ப என்ன பண்ணோம்? பின்னாடி சைட்ல அப் டவுன் எப்படி நடக்கும். ஆனா என்ன பண்ண முடியாதுங்க, சர்ஃபேஸ்ல இருந்து வெளியே வர முடியாது. இப்ப வெளியே வந்தது அப்படின்னா சர்ஃபேஸ்க்கு என்ன ஆகும் பாருங்க. bring this marker towards you. உங்களுக்கு ஓகே பர்பெண்டிகுலரா வந்துருச்சா? surface in the vector is the vector along yourself. உங்க டைரக்ஷன்ல அப்ப என்ன ஆகும்? கிளியரா கிளியரா vector parallel to surface, perpendicular surface. next பாத்தீங்கன்னா on surface, next point பாத்தீங்கன்னா on surface normal component as I already said that I will use three colors. One to represent, one to represent normal component, on surface normal component, surface. இப்ப என்ன பண்றீங்க? let us say இதுதான் என்னோட பச்சை நிற பென். பச்சை நிற பென் எந்த இருக்கு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியுது. என்ன பண்ணுங்க பாத்தீங்கன்னா ப்ளூ கலர் தான் இந்த சர்ஃபேஸ், ப்ளூவும் பிளாக் கலரும் சர்ஃபேஸ் ஓட ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. இந்த பச்சை நிற பென் இந்த சர்ஃபேஸ் இருக்கிறப்ப இந்த சர்ஃபேஸோட மெர்ஜா இருக்குதா இல்ல தனியா தெரியுதா? இந்த பச்சை நிற பென் சர்ஃபேஸ்க்குள்ள இருக்கும்போது
புரியுமா? இந்த சர்ஃபேஸ் மெர்ஜ் ஆயிருக்கு. மெர்ஜ் ஆயிருக்கு. See what closely. It will merge around the surface. இது பச்சை கலர் பெண்ண சர்ஃபேஸ் தனியா தெரியுதா? சர்ஃபேஸ் வரும்போது என்ன தனி போமா தெரியும். தனியா தெரியும். நார்மலா இருந்தா நார்மல் பர்படிகுலரா இருந்தா தனியா தெரியும். இதுவே இதுவே many household one use. This is a two-dimensional. For example, in the back, if I draw a tangent என்ன நடக்குது? A line perpendicular to this surface. So, from tangent, இந்த சர்ஃபேஸ்ல ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் தான் டச் பண்ணும். கரெக்டா? அப்போ this circular point represents a circle. Circle one type of curve. The surface என்ன பண்ண பாத்தீங்கன்னா if I am drawing a tangent, what will happen? You have drawn. This is the tangent component you have drawn, which is தனியா இருக்கா? ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் என்ன தனியா தெரியும். நான் இப்படி டிரா பண்ணி தனியா தெரியும், இப்படி டிரா பண்ணி தனியா தெரியும், இப்படி டிரா பண்ணி தனியா தான் தெரியும், இப்படி டிரா பண்ணி தனியா தெரியும், இப்படி டிரா பண்ணி யூனிக்கா இருக்கும். Very very important. Understand this? அப்ப என்ன சொன்னாங்க? வெக்டார் சர்ஃபேஸ்க்கு பேரலல் இருக்கா? டான்ஜென்ஷியல். யூனிக்கா. அங்கே அதே டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் கவுன எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது? ஒரு கர்வ் எப்படி சார் கிரியேட் பண்ண முடியும்? I have 2 points. Yeah, if I have 2 points, yeah, you can change the 2 points. If I change the 2 points, I will create an image. Yeah. If I change this pen, what will happen? So, what is displacement? புரியுதா? So, எப்பயுமே directed toward tangent. ஒரு சர்ஃபேஸ்ல இதை மெஷர் பண்ண முடியும்.
You will have some height. அப்ப என்ன பண்ண முடியும்? So means surface means we will measure the area. So surface like area எப்பவுமே என்ன வருங்க? For example, this is line. இந்த லைன்லயே பாயிண்ட்ஸ் ரிசல்ட் எழுதணும். சொல்ல முடியுமா? பண்ண முடியாது. எப்படி உங்களால முடியும் அப்படின்னா just you are a higher dimensional. Definitely no three-dimensional beings can set up to right result up to infinity. Because even time does not exist up to infinity. Time பார்த்தீங்கன்னா infinity வரைக்கும் என்ன பண்ண முடியாதுங்க. So we can't reach up to infinity. Okay. ஒரு பாயிண்ட் பண்ண போது ஒரு பாயிண்ட் ரிசல்ட் பாயிண்ட் ரிசல்ட் இருக்கு. ஒரு பாயிண்ட் ரிசல்ட் தனித்துவமான பாயிண்ட் இந்த லைன்ல ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும். அது தனித்துவமான பாயிண்ட். அந்த மாதிரி கர்வ் எப்பெல்லாம் இருக்கும் எப்பயுமே கர்வ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர்டு இந்த கார்னர் இருந்து I can write infinite possible answers. இதுவே இருக்கும். ரிசல்ட் எழுதணும். நார்மல் காம்பவுண்ட் வச்சு ரிசல்ட் எழுதணும் அப்படின்னா இஸ் ஈஸி. ரிசல்ட் எழுதணும் அப்படின்னா பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. புரியுதா? If you have doubt until this, if you have doubt until this, let's go for it. Before going to you 1 minute. So the question is,
point to the second pointing towards the try to find the answer for this question. For you? Once you complete this question, this question. Most colleges will not teach you because most faculties some what exam as per the college. சரி எவ்வளவு தாக்கா அவருடைய காலேஜ் EMFT தெரியும் சொல்ல முடியாது. அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் EMFT இஸ் சம்திங். ஓகே. ஏ வெக்டர் வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Z plane வந்து Z plane represents one incident point. Tangent and normal tangent. If one point is constant, what is it? Two points constant as well. அது எது சொல்லுங்க? Two points. So first normal. The 10th topic we studies trust.
Next we need to see this as kind of humor properties. Let's see how cos cos theta இருக்கும் 90 degree you know this formula what's the magnitude of the vector? What?
Vector upon magnetic vector will give what? Cap.
We need not specify them in terms of எது காசு எது சைன் இன்ன வரைக்கும் நிறைய பேர் புரிய மாட்டேங்குது. அந்த போர்ஷன் சைன் அதெல்லாம் மாட்டோம். நிறைய பேருக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் எது காசு எது சைன் இருக்குதுன்னு தெரியும்.
பிரச்சனை B வெக்டர் வந்து ஸ்கேலர் பார்த்து வெக்டர் D cos கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப சிம்பிள் சொல்லிட்டேன். புரிஞ்சது ரொம்ப ஈஸியா. Resolve this image of B, how to do it? One is graphical image concept. Second is point. You don't know graphical image concept. You light is the image if you follow. Same light is the light if you follow. என்ன கேட்டா பார்த்தீங்கன்னா இதோட இமேஜ் ஏழு பார்ட் பண்ணிக்கலாம் இதோட வேல்யூ ஓகே ஃபைன் ஓகே ஃபைன் சார் சிம்பிள் சார் இதோட ப்ரொஜெக்ட் நாம இதெல்லாம் D1 யாரும் D1 D1 is different yeah D1 வேல்யூ D1 வேல்யூ அப்ப D1 வேல்யூ தெரியும் D1 வேல்யூ D1 வேல்யூல क्वेश्चन கொடுத்திருப்பாங்க ஆல் பொசிஷன் கண்டுபிடிச்சேன் எங்க D1 perpendicular
perform என்னதுங்க projection of A B as a scalar quantity எதுக்கு சார் இவ்வளோ டெப்த் என்ன அப்படியே ஆமா ஒரு நிமிஷம் நார்மல் காம்போனன்ட் எப்படி நார்மல் காம்போனன்ட் நார்மல் காம்போனன்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்குங்க gradient ஓகேவா gradient of மார்க்கு gradient of it you will find the position of vector the position of vector that is for you வந்து அங்க ப்ரொஜெக்ட் ஆகும் நிறைய இன்டெலிஜென்ஸ் பாயிண்ட்
Function of vector B along A. First, we need to find normal vector. What? None of the option. No option. No option. Not in the option. Answer method. Exactly matches, sir. This is question வச்சு நீங்க தான் ஆன்சர் பண்ணணும். I was able to see that because I started with a scalar vector. I solved it using vector. I was able to see no option matches. Later on, what I did, I was able to see that it is not a vector. I was able to see that it is a scalar because once considering it is a scalar value, I was able to get an answer with the following options. So, but EMFT is the only subject where questions will be directly framed. No twists. அவ்வளவுதான். இதோட நமக்கு என்ன வந்து இந்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்
we'll go for so we'll say question method. Followed by divergent, followed by curl, followed by operator. Finally, we skip. Once you complete all those topics, vector class will get over. We see vector class. Once you complete it, we'll go for action. Action. Once you complete it, pro language. So, for mechanical sample. Degrees and the starting.